రైట్. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీబడి. గుడ్ ఈవినింగా, గుడ్ మార్నింగ్ అయినా. అందుకే ఏం ఫిక్స్ చేద్దాం అంటారు చెప్పండి త్వరగా. ఏదో ఒకటి ఫైనలైజ్ చేసి మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం. పూర్ణ పని చేద్దాం, మళ్ళీ చెప్పుకుందాం. ఈసారి అందరం చెప్పుకుందాం, సరేనా? గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. ఎనర్జీ రావట్లేదమ్మా, ఇంకొంచెం ఎనర్జెటిక్గా చెప్పుకుందాం. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీబడి. యా బెటర్. ఓకే, ఇంప్రూవ్ చేసుకుందాం రోజు. ఓకేనా? హౌ ఆర్ యూ? ఫైన్, గుడ్. మా ఈరోజు మనం స్టార్ట్ చేయాల్సిన టాపిక్ పేరేంటమ్మా? పర్సంటేజెస్. బిఫోర్ గోయింగ్ టు పర్సంటేజెస్, సో ఇంకా చాలామంది ఎన్రోల్ చేసుకుందికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వాళ్ళకి ఆఫ్లైనా ఆన్లైనా ఏంటి తెలియట్లేదు డీటెయిల్స్. సో వాళ్ళ కోసం ఈరోజు ఒక్కరోజు సెషన్ని మాత్రం యూట్యూబ్లో లైవ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఎస్పెషలీ ఫర్ ఆన్లైన్ యూట్యూబ్ లైవర్స్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ దిస్ అప్డేట్ ఫర్ యూ ఓన్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం నుంచి అంటే టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ద క్లాస్ విల్ బి ఎయిదర్ ఆఫ్లైన్ ఆర్ ఆన్లైన్. దోస్ హూ హ్యాస్ ఆల్రెడీ రిజిస్టర్డ్, ఎన్రోల్ అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే వస్తుంది, రిమైనింగ్ వాళ్ళకి రాదు. ఓకే, ఫస్ట్ డే కాబట్టి దాని గురించి ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తున్నాం అమ్మా ఈరోజు. అండ్ మోర్ ఓవర్ టుడేస్ టాపిక్ ఈజ్ పర్సంటేజెస్. బిఫోర్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు పర్సంటేజెస్ ఐ విల్ గివ్ యూ ఫ్యూ ఇన్ఫర్మేషన్. హౌ డూ వీ గో ఫర్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ పార్ట్, మనం ఎలా డీల్ చేయబోతున్నాం అనేది చెప్తాను. ఓకేనా? ఇక్కడ మీరు రెండు పాయింట్స్ ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మీకు సబ్జెక్ట్ అనేది నేర్చుకోవాలి మ్యాండేటరీగా. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కంటెంట్ కదా. సో అంటే ఒక్కొక్క టాపిక్, పర్సంటేజ్ అంటే ఏముంటుంది, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అంటే ఏముంటుంది, సింపుల్ కాంపౌండ్ ఏముంటుంది, ఎలా చేయాలి, ఓకే, ఇది నేర్చుకోవడం మ్యాండేటరీ. అవునా? అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ యు ఆర్ నాట్ రైటింగ్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్, యు ఆర్ రైటింగ్ ఏ డిస్క్రిప్టివ్ ఎగ్జామినేషన్, రైట్? ఓకే, డిస్క్రిప్టివ్ కాబట్టి స్టెప్స్ అనేది మీరు నేర్చుకోవాలి కదా. ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని మ్యాండేటరీ థింగ్స్ కొన్ని ఉంటాయమ్మా. మ్యాండేటరీ థింగ్స్ అంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ రైటింగ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎగ్జామినేషన్, ఓకే, సో మీరు ఎలా తీసుకుంటారమ్మా? 100 అంటారు. అవునా? పర్సంటేజ్లోకి వెళ్ళేసరికి ఓకే 100 అని తీసేసుకుంటారు. లేదా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్లోకి వచ్చేసరికి కాస్ట్ ప్రైస్ 100 అని తీసుకుంటారు. డిస్క్రిప్టివ్లో కాస్ట్ ప్రైస్ 100 అనో, లేకపోతే పర్సంటేజ్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు సపోజ్ మనకి ఇలా క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు అనుకుందాం, ద ప్రైస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్టికల్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 10%, later decreased by 10%, its final price is 198 rupees, find its original price అని అడిగాడు అనుకోమ్మా. ఆఫ్లైన్లో అంటే మనం ఆబ్జెక్టివ్ రాసేటప్పుడు ఎలా రాసేవాళ్ళం అంటే, దాని ఇనీషియల్ ప్రైస్ 100 అనుకో, ఇనీషియల్ మొదట 10% అంటే 10% పెంచాడు, 10% ఇంక్రీజ్ అంటే 10 రూపాయలు పెరిగింది, నవ్ ఇట్ విల్ బి 110. అవునా కాదా? సో 110లో నెక్స్ట్ మళ్ళీ 10% పెంచాడు అనుకో, సో ఈసారి 100లో కాదు 110లో పెంచాడు. 110లో 10% 11 పెంచితే నవ్ ఇట్ విల్ బి హౌ మచ్, సారీ 10% డిక్రీజ్ చేశాడు కదమ్మా. ఓకే, 10% డిక్రీజ్ చేశాడు. 10% అనేది 110లో, 10% అంటే 11, 110లో 11 పోతే 99. సో దీని ప్రైస్ వాడు ఇచ్చాడు, ఎంత ఇచ్చాడు మా? 198 అని ఇచ్చాడు. ఒరిజినల్ అడిగాడు అంటే ఇనీషియల్ ఈజ్ 100 ఎంత అని అడిగాడు. ఇది మీరు చేశారు. అవునా? మీరు చేసింది లాజికల్గా నాకు అర్థమవుతుంది, నేనే సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్గా. ఓకే, కానీ డిస్క్రిప్టివ్లో ఇదే క్వశ్చన్ ఇలాగే చేస్తే వాళ్ళు ఇది మొత్తం కొట్టేసి మీరు సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ 200 వస్తుందమ్మా. ఈ 200 అనే దానికి అది కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో మీకు 2 మార్కులు కదా ఈచ్ క్వశ్చన్, 2 మార్క్స్ అన్నప్పుడు, సో 2 మార్క్స్ అన్నప్పుడు మీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి మీకు 1 మార్క్ ఇచ్చేస్తాడమ్మా. ఎన్ని మార్క్స్ ఇస్తాడమ్మా? 1 మార్క్. అంటే నీకు క్వశ్చన్ వచ్చు, దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో కూడా వచ్చు, కానీ మీకు మార్క్స్ మాత్రం రాలేదు. అవునా కాదా? 2 మార్కులు రావాల్సిన చోట 1 మార్కే వచ్చింది. సో అంటే ఇలాంటి వాటికి కొన్ని కామన్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. దేన్ని పడితే దాన్ని 100 అని తీసుకోకూడదు. ఏదైనా తీసుకోవాలి అనుకుంటే ఎక్స్ అని తీసుకోండి. ఓకే, లేదా ఆ ఎక్స్ అని తీసుకోవడం మీకు కష్టం అనిపిస్తే ఇక్కడ 100 అన్నారు కదా, 100 బదులు 100x అని తీసుకోండి. అంటే ఇనీషియల్గా దాని ప్రైస్ 100x అని తీసుకోండి. ఆ మాటను వాడికి ముందు ఒక స్టేట్మెంట్ రాయండి. ఇంగ్లీష్లో అయితే లెట్ ద ఒరిజినల్ ప్రైస్, లేదా లెట్స్ ద ఇనీషియల్ ప్రైస్ is equal to 100x అని రాయండి. ఈ స్టెప్ రాసి నెక్స్ట్ నేను ఇదే చేస్తాను చూడండి. ఓకేనా? సో దాని ప్రైస్ ఎంతమ్మా? 100x కదా, 100x. ఫస్ట్ ఎంత పెంచానమ్మా? 10%. ఓకే, 10% ఎంత? 10x. సో 100xకి 10x యాడ్ చేస్తే ఎంత? 110x. మళ్ళీ 10% తగ్గించాలి కదా, అంటే 110లో 10% ఎంతమ్మా? 11x. సబ్ట్రాక్ట్ చేశాడు కాబట్టి ఎంత వస్తుందమ్మా? 99x. సో ఇప్పుడు ఈ 99x వాల్యూ వాడు ఎంత ఇచ్చాడమ్మా? 198. నిన్నేం అడిగాడమ్మా? ఒరిజినల్ ప్రైస్ అంటే 100x ఎంత. ఓకే, క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ గెట్ 200. సో ఇప్పుడు నేను ఏమైనా ఎక్స్ట్రా స్టెప్స్ చేశానా అంటే, లెట్ ద ఇనీషియల్ ప్రైస్ ఈజ్ 100x అని ఒకటి తీసుకున్నాను. ఇది నేను రాసిన ఒక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా. అవునా? నెక్స్ట్ 100 అనుకునే చోట 100x అని తీసుకొని చేశాను. అవునా కాదా?
నాకు ఇక్కడ గ్యారంటీగా 2 out of 2 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? ఇక్కడ ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి? 1 మార్క్. ఇక్కడ ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి? 2 మార్క్స్. అంటే డిస్క్రిప్టివ్లో స్టెప్స్ ఎలా రాయాలనేది మనకు ఉండాలి, అవునా కాదా? సో ఇప్పుడు మనకి కంటెంట్ రాకపోతే క్వశ్చనే చేయలేం, కాబట్టి మనకు మార్క్స్ రావు. రెండోది వచ్చేసరికి స్టెప్స్ ఏం రాయాలని తెలియకపోయినా సరే నీకు మార్క్స్ 1 మార్క్ అయినా కనీసం పోతుంది, అవునా? సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా, మీకు 2 మార్కులకి ఎగ్జామ్ ఉంది అంటే ఒక క్వశ్చన్ ఉంది అంటే 99% 1 మార్క్ ఆన్సర్కి ఉంటుంది. ఓకేనా? సో 90% 1 మార్క్ ఆన్సర్కి ఉంటే ఒక రిమైనింగ్ 10% హాఫ్ మార్క్ ఆన్సర్కి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఐఎమ్ రిపీటింగ్ మై స్టేట్మెంట్. ఒకసారి జాగ్రత్త చూడండి. మీకు ఎగ్జామ్లో ఎన్ని మార్క్స్ వస్తాయి? 2 మార్క్స్. ఈ 2 మార్క్స్లో 90% దేనికి, ఎందుకంటే పేపర్ నేను ఇవ్వలేదు కాబట్టి 90% చెప్పగలను, 100% చెప్పలేను. ఐమ్ రైట్? ఓకే. పేపర్ ఇచ్చిన వాళ్ళైతే 100% చెప్పేవాళ్ళు. ఓకే. 90% కేసెస్లో ఆన్సర్ 1 మార్క్. దానికి నువ్వు రాసే స్టెప్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ స్టెప్స్కి 1 మార్క్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకా 10% ఛాన్స్ ఉంది కదా, ఈ 10% ఛాన్స్ ఏంటి అంటే ఆన్సర్ హాఫ్ మార్క్, స్టెప్స్ 1.5 మార్క్. ఓకేనా? ఇది మీకు ఎగ్జామ్లో ఉండే వెయిట్, అంటే ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ని మీరు ఆన్సర్ చేసినప్పుడు మార్క్స్ ఎలా వస్తాయనే చెప్పడం. ఓకే. ఇప్పుడు ఇందులో టీఎస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, TSPSC మనది మెయిన్స్ కాబట్టి గ్రూప్ 1. TSPSC ప్రిలిమ్స్లో డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ తప్ప అర్థమెటిక్ ఏం లేదు. అంటే ఇప్పుడు పర్సనలైజ్ కావచ్చు, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కావచ్చు, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ కావచ్చు, ఇవేమీ లేవు. టైమ్ అండ్ వర్క్, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్. ఓకే. కానీ ఆల్రెడీ ఏపీ కూడా రాసిన వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి, ఒకవేళ అంటే కొంతమంది 2 రాసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, అలా రాసిన వాళ్ళు ఉంటే APPSC మనం ప్రిలిమ్స్ రాసినప్పుడు మొత్తం యాప్టీ అండ్ రీజనింగ్ మొత్తం చెప్పేసుకున్నాం కదా. సో దే మైట్ నో హౌ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ ఇన్ అర్థమెటిక్. వాళ్ళకి అర్థమెటిక్ ఆన్సర్ ఎలా చేయాలో తెలిసి ఉండొచ్చు. కానీ ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే దే ఆర్ అనేబుల్ టు రైట్ ద స్టెప్స్. అంటే వాళ్ళకేమవుతుంది, 1 మార్క్ వస్తుంది, ఇంకో 1 మార్క్ ఎగిరిపోతుంది. అర్థమైంది కదా? సో బీ కేర్ఫుల్ విత్ ఇట్. సో స్టెప్స్ రాయడం మ్యాండేటరీ. సో మనకి లాస్ట్ నోటిఫికేషన్ తెలంగాణలో జరిగింది అంటే ఏపీ తెలంగాణ టుగెదర్ ఉన్న ఎగ్జామ్కి 2016లో మెయిన్స్ నోటిఫికేషన్ జరిగింది. దాంట్లో ఈచ్ క్వశ్చన్ 10 మార్క్స్ అమ్మా. ఈచ్ క్వశ్చన్ ఎన్ని మార్క్స్ అమ్మా? 10 మార్క్స్. 10 మార్క్స్ అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ స్టెప్స్ వెయిటేజ్ చాలా ఎక్కువైపోతుందమ్మా. అప్ టు 8 మార్క్స్ మీకు స్టెప్స్కే ఉండేది 10 మార్క్స్లో. అంటే నీకు కరెక్ట్ ఆన్సర్ వస్తే ఎన్ని మార్క్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు? 2 మార్క్సే ఇచ్చేవాళ్ళు అప్పట్లో. ఓకే. అప్పుడు చెప్పు, స్టెప్స్కి వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉందా లేదా? చాలా ఎక్కువ ఉంది. కానీ ఇప్పుడు వచ్చేసరికి ఏంటి? 2 మార్క్సే. 2 మార్క్స్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది? ఆన్సర్కి 1 మార్క్ వెళ్ళిపోతుంది, స్టెప్స్కి 1 మార్క్ వెళ్ళిపోతుంది. 1 మార్కు కోసం నువ్వు 10 స్టెప్స్ రాయగలవా? ఎగ్జామినర్ అలా థింక్ చేయగలడా? థింక్ చేయలేడు, అవునా కాదా? నేనే పేపర్ ఇచ్చాను అనుకోమ్మా, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అంటే మీరు 10th క్లాస్లోనూ 8th క్లాస్లోనూ ఇంటర్లోనూ రాసి ఉంటారుగా. 2 మార్క్స్ అంటే ఎంత రాస్తారమ్మా? పారాగ్రాఫ్ రాస్తారా? 2 లైన్స్ రాస్తారు, అంతేనా కదా? 2 మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి కదా. ఇక్కడ కూడా నేను అదే చెప్తున్నాను, మీరు చేయాలనుకున్న సొల్యూషన్ని చేయండి. కానీ మీరు ఏ వాల్యూ అయినా తీసుకుంటున్నారు అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ మనం చాలాసార్లు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ వెళ్ళేసరికి CP అని రాసేస్తాం, SP అని రాసేస్తాం, అలా రాసేస్తాం, అవునా కాదా? అది ఆబ్జెక్టివ్ కాబట్టి ఎవడు నేను క్వశ్చన్ చేయడు, ఎందుకంటే వాడికి ఆన్సర్ నువ్వు టిక్ పెట్టావు లేదో మాత్రమే చూస్తాడు. ఇక్కడ అలా కాదమ్మా, నీకు CP అంటే ఎవరనేది వాడికి నువ్వు మెన్షన్ చేయాలి. లెట్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద ఆర్టికల్ బి CP. తెలుగులో అయితే ఆ వస్తువు యొక్క కొన్న ధరను CP అనుకొనుచున్నాను అని రాయాలి. ఓకే. సో CP SP 2 కావాలనుకోండి, నువ్వు 2 వేరియబుల్స్ వాడాలనుకోండి, you should write in English, let the cost price and selling prices are respectively CP and SP అని చెప్పేసి ఆ తర్వాత నువ్వు క్వశ్చన్ మామూలుగా చేసుకెళ్ళిపో. నువ్వు ఏ వేరియబుల్ వాడినా ఆ వేరియబుల్ ఏంటో వాడికి చెప్పాలి ఎగ్జామినర్కి. దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ రూల్. దిస్ ఈజ్ రూల్ 1. డిస్క్రిప్టివ్లో ఫస్ట్ రూల్ ఏంటో ఒకసారి మీ నోటితో మీరు చెప్పండి అమ్మా. సే లౌడ్లీ. తెలుగు వాళ్ళు తెలుగులో, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి అమ్మా. మీరు ఏ వేరియబుల్ వాడాలి అనుకున్నా అది ఏంటి అనేది వాడికి ఫస్ట్ స్టెప్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయాల్సిందే. వాడికి చెప్పి కానీ నువ్వు ఏ వేరియబుల్ని వాడకూడదు. ఇది మీకు డిస్క్రిప్టివ్ మొత్తానికి ఉపయోగపడే అతిపెద్ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అమ్మా. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలామంది ఇందులో అక్కడక్కడ కొన్ని యూట్యూబ్లో వీడియోస్ అనో, లేకపోతే చెప్పా కదా ఏపీ రాసిన వాళ్ళను, లేదంటే ఆల్రెడీ గ్రూప్ 2నో గ్రూప్ 4 ఏదో ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళు ఏదో కొంతమంది వస్తుంటారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే కొన్ని క్వశ్చన్లు చేయడం వచ్చు, సగం క్వశ్చన్లు చేయడం వచ్చు వాళ్ళకి. కానీ డిస్క్రిప్టివ్లో 1 మార్క్ పోకుండా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్స్ రాసేయండి. ఇంట్రడక్షన్ రాసేసి మీరు చేసే ప్రొసీజర్ మీరు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. మ్యాక్సిమం మీకు 2 వచ్చేస్తాయి. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ రూల్ 1. రూల్ 2. రెండో పాయింట్ ఏంటంటే, కొంతమందికి ఇంకొన్ని అజంప్షన్స్ ఉంటాయమ్మా. ఏంటంటే, సార్ నేను ఈ ప్రొసీజర్లో చేస్తాను, ఇంకా దీన్ని చేయడానికి చాలా ప్రొసీజర్లు ఉన్నాయి కదా, ఎగ్జామినర్ ఆ ప్రొసీజర్కి మార్కులు ఇచ్చి దీనికి ఇవ్వకుండా ఉంటాడేమో. ఎనీబడి హ్యాస్ సచ్ డౌట్స్? డిస్క్రిప్టివ్ ఉండగానే ఆబ్జెక్టివ్లో అది ఉండదమ్మా. ఆబ్జెక్టివ్లో ఏంటి, నీకు ఆన్సర్ వస్తే మార్క్ వచ్చింది, నువ్వు మొత్తం చేసి 5 పెట్టాల్సిన చోట 4 రాసావు అనుకో,
ఇట్స్ గాన్, అవునా కాదా? డిస్క్రిప్టివ్లో అలా కాదు కదా. సో డిస్క్రిప్టివ్లో ఏమవుతుంది, సపోజ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లోకి వెళ్తే PTR/100 అనే ఫార్ములాని వాడతాం, అవునా కాదా? కానీ కొంతమంది ఇది వాడరు. ఇప్పుడు సపోజ్ నేనే ఆబ్జెక్టివ్ చెప్పేటప్పుడు నా క్లాస్లో ఇది వాడితే కొడతా అని చెప్తా, వాడదని చెప్పేస్తాను మొహమాటం లేకుండా. ఇది కాకుండా నేను వేరే రకంగా చేసేస్తాను. ఇప్పుడు మనకు డౌట్, సార్ నేను PTR/100 వాడొద్దని మీరు ఇంతకుముందు ఆబ్జెక్టివ్ రాసినప్పుడు చెప్పారు సపోజ్, కానీ PTR/100 అనేది ఫార్ములా, మీరు ఇప్పుడు నాకు 2 ప్రొసీజర్లు చెప్పారు కదా సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక్కుందికి, ఒకటి ఫార్ములా, రెండోది ఫార్ములా లేకుండా. సార్ మరి ఎగ్జామ్లో దేనికి మార్క్స్ ఇస్తారు అని డౌట్. మీరేం వర్రీ అవ్వకండి. మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఒక డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ రాసిన వెంటనే ఫస్ట్ వచ్చేది దానికి కీ రిలీజ్ చేసుకుంటారు. అంటే నేను ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్, మీకు జరిగే ప్రాసెస్ చెప్పట్లా, మీకు కనబడేది చెప్పట్లేదు, ఓకేనా? దానికి కీ రిలీజ్ చేస్తారు. ఆ కీ రిలీజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవరైతే పేపర్ సెట్టర్స్ ఉంటారో వాళ్ళని సొల్యూషన్స్ పంపించమని అడుగుతారు. సొల్యూషన్స్ పంపించేటప్పుడు ఇప్పుడు సపోజ్ నేనే పేపర్ సెట్టర్ అనుకుంటే నేనేం చేస్తాను అంటే, ఈ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ మీద క్వశ్చన్ని నీకు 2 రకాలే కనబడుతున్నాయి, అవునా? నాకు సపోజ్ 4 రకాలు కనబడ్డాయి అనుకోమ్మా, నేను ఆ ప్రాబ్లమ్ని 4 రకాలుగాను సాల్వ్ చేసి ఇస్తాను. 4 రకాలుగాను సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ అతిపెద్ద స్టెప్ ఏంటంటే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ వాల్యూషన్, ఒక అద్భుతమైన కాన్సెప్ట్ ఉంటుందమ్మా, ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ వాల్యూషన్. ఓకే, మరి ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ వాల్యూషన్ అంటే ఏం చెప్తుంది అంటే, ఒక స్టూడెంట్ పేపర్ రాసిన తర్వాత ఇప్పుడు సపోజ్ పేపర్ కరెక్షన్ చేసేటప్పుడు నేను ఒకటి కరెక్ట్ చేస్తాను అనుకుందాం, ఇలా ఒక 10 మంది కరెక్ట్ చేస్తాను అనుకుందాం, అవునా? ఈ 10 మంది కరెక్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు సపోజ్ ఫార్ములా లేకుండా ఉంటే ఇష్టం అని చెప్పా కదా నేను. ఓకే, ఒక స్టూడెంట్ ఫార్ములాతో చేశాడు, ఆన్సర్ వచ్చింది, కాబట్టి మార్క్ ఇవ్వాలా వద్దా? ఇవ్వాలి. ఆన్సర్కి ఎన్ని మార్క్స్? 1 మార్క్, అవునా కాదా? నేను ఆన్సర్కి 1 మార్క్ ఇచ్చి ఆ ప్రొసీజర్కి నేను మార్క్స్ ఇవ్వలేదు అనుకో, ఓకే, నేనేమో వితౌట్ ఫార్ములాకి ఆన్సర్ ఇచ్చి 2 మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 2 మార్క్స్ ఇచ్చేసాను. సపోజ్ లెట్ us హ్యావ్ ఎన్ ఇమాజినేషన్. ఇంకో ఫ్యాకల్టీ వచ్చాడు, ఆయన ప్రతి ఒక్కటి PTR/100తో చెప్తాడు, ఆయన చేసిన వాడికి 2 మార్క్స్ ఇస్తాడు, అవునా? ఆ ఫార్ములా రాయనోడికి వీడికి ఆన్సర్ వచ్చింది కానీ ఫార్ములా రాయలేదు అంటే వీడు ఆన్సర్ బట్టి పెట్టేశాడు, లేదంటే పక్కన దాంట్లో కాపీ కొట్టాడని 1 మార్క్ ఇచ్చాడు అనుకోమ్మా. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మొత్తం క్లమ్జీ అయిపోయింది కదా, స్టూడెంట్ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాడు, ఫార్ములాతో చేయాలా ఫార్ములా లేకుండా చేయాలా అనేది. సో దానికోసం ఏం చేస్తారు అంటే, పేపర్ సెట్టర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒక క్వశ్చన్ని ఎన్ని రకాలుగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అన్ని రకాలుగా సాల్వ్ చేసి ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారు అంటే ఏ స్టెప్కి ఎన్ని మార్క్స్ అనేది అలొకేట్ చేస్తారు, ఓకేనా? అంటే ఇప్పుడు మీకు ఫైనల్ ఆన్సర్కి 1 మార్క్ అలొకేట్ చేసాం కదా మనం అనుకుంటున్న దాని ప్రకారం. ఇంకా డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు సపోజ్ టైమ్ అండ్ వర్క్లో ఏ అనేవాడు ఒక వర్క్ని 10 రోజుల్లోనూ, బి అనేవాడు అదే వర్క్ని 15 డేస్లోనూ చేస్తాడు, ఇద్దరు కలిస్తే ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు అని చెప్పి అడిగాడు అనుకో మా క్వశ్చన్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి 2 రకాల ప్రొసెసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఒకటి LCM కట్టడం, అవునా కాదా? సో నేను LCM కట్టి ఓకే 30 యూనిట్స్ అని రాసి, లెట్ ద టోటల్ వర్క్ ఈస్ 30 యూనిట్స్ అని రాసుకొని, ఓకే 1 డే వర్క్ ఈస్ 3 యూనిట్స్, 2 యూనిట్స్, టోటల్ ఈస్ 5 యూనిట్స్, 30/5 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 6 days. ఓకేనా? ఇది ఒక ప్రొసీజర్, ఇది LCM బేస్ చేసుకొని చేసింది. ఇప్పుడు దీనికి నేను మార్క్స్ అలొకేషన్ చేయాలనుకోమా, నేనే పేపర్ సెట్ అని అనుకుంటే 1 మార్క్, హాఫ్ మార్క్ అయిపోయింది, ఓకేనా? అంటే నువ్వు ఏం రాస్తావో నాకు సంబంధం లేదు, ఓకే? నీ పేపర్లో సో ఏ 10 days కదా, బి 15 days కదా, ఓకే. నేను ఇంక ఇవాళ రాయట్లే చూడమ్మా, లెట్ ద టోటల్ వర్క్ is equals to 30 units అని రాసా, let the total work is 30 units అని. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, సపోజ్ 1 day works of A and B are 2 and 3, అక్కడ సారీ 3 and 2 కదా మనకు వచ్చింది, 3 and 2 units respectively అని రాసా. ఓకే, నెక్స్ట్ టైమ్ is equals to 30/3 + 2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 6 days అని రాశానమ్మా. ఓకే, ఎగ్జామినరు ఇప్పుడు నేను 2 రకాలు రాశాను చూసారు ఇక్కడ రాయడం సేమ్ గానే ఉంటాయి కదా. ఓకే, ఈ పేపర్ వాల్యూట్ చేసేటప్పుడు 30 యూనిట్స్ ఉంది, 3, 2, 5 ఉంది, ఓకే హాఫ్ మార్క్ వచ్చేసాయి, 6 days ఉంది అంటే 2 మార్క్స్ అలొకేట్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు. ఇలా చేశాడు కదా, వీడిని ఏమంటాడు అంటే, ఓకే టోటల్ వర్క్ ఉంది 30 యూనిట్స్ అంటే హాఫ్ మార్క్ వచ్చింది, వర్క్ 3 యూనిట్స్ 2 యూనిట్స్ ఉంది అంటే హాఫ్ మార్క్ వచ్చేసింది. ఓకే, 30/3 + 2 అంటే 6 వచ్చేసింది కాబట్టి 1 మార్క్ ఉంది అంటే హాఫ్ 1.
అంటే టోటల్ ఎన్ని మార్క్స్ అమ్మా 2 మార్క్స్. అంటే నేను ఇలా చేసినా 2 మార్క్స్ చేస్తాను. సపోజ్ రేపు ఒకడు వచ్చి ఎల్సీఎం చేయకుండా ఫ్రాక్షన్స్లో చేసేవాడు ఉన్నాడు అనుకోమ్మా. సపోజ్ ఏ ఒక వర్క్ని 10 డేస్లో చేస్తాడు, అదే వర్క్ని బి 15 డేస్లో చేస్తాడు, ఇద్దరు కలిసి ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తారు అన్నప్పుడు దీనికి రెండో ప్రొసీజర్, ఇప్పటి వరకు రాసింది మనం ఒక ప్రొసీజరు, దాని ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ కదా. రెండో ప్రొసీజర్ ఓకే. సో 1 డే వర్క్ ఆఫ్ ఏ, 1 డే వర్క్ ఆఫ్ ఏ ఇజ్ ఈక్వల్ అమ్మా 10 డేస్లో ఒక వర్క్ చేస్తున్నాడంటే 1 డేలో 1/10 చేసేది, అంటే 1/10. 1 డే వర్క్ ఆఫ్ బి, మీరు మాత్రం ఎగ్జామ్లో ఇలా పెట్టమాకండి, దోలు తీరిపోద్ది ఓకేనా. 1 డే వర్క్ ఆఫ్ బి అంటే 1/15. ఓకే నెక్స్ట్ టుగెదర్ ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు 1/10 ప్లస్ 1/15. నువ్వు ఈ తర్వాత దీనికి ఎల్సీఎం కట్టావా లేదా అని చూడడం, ఎందుకంటే నీకు ఉన్నది 2 మార్కులే ఓకేనా. దీన్ని నువ్వు మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే 1/6 వస్తుంది, 1/6. సో దేర్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు 6/1, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 6 days. ఇప్పుడు దీనికి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ వాల్యుయేషన్ ఇవ్వాలనుకోమా నేను. ఓకే దీస్ టూ టుగెదర్ హాఫ్ మార్క్, దిస్ ఈజ్ హాఫ్ మార్క్, దిస్ ఈజ్ 1 మార్క్, టోటల్ హాఫ్ 1. అంటే నువ్వు ఇలా చేసినా కూడా నీ 2 మార్కులు నీకు వచ్చేస్తాయి ఓకేనా. అంటే మీరు తెలుసుకోవాల్సిన నీతి ఏంటి అంటే ఫస్ట్ భయాన్ని వదిలేయండి. ఓకే నేను ఇలా చేస్తాను దానికి మార్క్స్ ఇస్తాడో ఇవ్వడో అనే భయాన్ని వదిలేయండి. ఒక క్వశ్చన్ని ఎన్ని రకాలుగా చేయొచ్చో అన్ని రకాలుగా చేసేదానికి వాళ్ళు మార్క్స్ ఇస్తారు. దిస్ ఈజ్ రూల్ 1 మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. రూల్ 2, నేను ఇక్కడ రాసిన ఏ మెథడాలజీలో అయినా సరే ఇది రాస్తే, ఇక్కడ కూడా చెప్పాను నేను మీకు టోటల్ వర్క్ అని ఎక్కడో చోట మీరు రాయాలి అని చెప్పాను అవునా కాదా. టోటల్ వర్క్ 30 యూనిట్స్ వాడికి కనపడాలి. ఓకే ఈ 3 2లు వాడికి కనబడితే చాలు, వాడు హాఫ్ మార్క్ ఇక్కడ హాఫ్ మార్క్ ఇచ్చేస్తాడు. ఓకే ఇక్కడ కూడా ఈ స్టెప్స్ అక్కడ కనబడితే వాడికి మార్క్స్ ఇచ్చేస్తాడు. దీని ముందు మనం ఏం చేసామమ్మా, సో కాస్ట్ ప్రైస్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఏం చెప్పాను నేను, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ ద ఇనిషియల్ ప్రైజెస్ 100x అని చెప్పుకోవాలి. అంటే నువ్వు ఏ వేరియబుల్ తీసుకుంటావో ఆ వేరియబుల్కి నువ్వు ఇలా ఎక్స్ అనో ఏదో పెడతావో దాన్ని ఒక డిస్కషన్ పాయింట్లో రాయాలి. రాసి నీ మెథడాలజీ నువ్వు చేసేసి ఆ తర్వాత వెళ్ళిపో. కానీ ఇక్కడ ఏవి అసలు పనిచేయవంటే ఫ్లూకులు పనిచేయవు. మీరు ఆబ్జెక్టివ్లో చాలామంది వాట్ వి సే దీంట్లోకి వెళ్ళిపోతారమ్మా, ఆప్షన్ వెరిఫికేషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు. ఓకే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉంటాయా, ఓడవు, క్వశ్చన్ మాత్రమే ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి పిచ్చి పనులు ఏవి పని చేయవు ఓకేనా. సార్ నా 6th సెన్స్ 20,000 అని చెప్తాను సార్ అన్నారు అనుకో, వాడు 7th సెన్స్లో కొట్టేస్తాడు. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఓకేనా. ఇక్కడ నీ 6th సెన్స్లో నేను ఊహించాను సార్ అన్నాను కుదరదు. అదే ఆబ్జెక్టివ్లో అనుకో నువ్వు ఊహించు, నోటికి వచ్చి నెంబర్ పెట్టు, కరెక్ట్ అయితే నీ మార్క్ వచ్చుద్ది అవునా కాదా. ఇక్కడ నువ్వు వర్కౌట్ అవుద్దా, వర్కౌట్ కాదు. క్లియర్ ఫర్ యూ. ఓకే సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఇలాంటి స్టెప్స్ ఎలా రాయాలో చెప్తాను నేను. ఓకే ఇప్పుడు మన ట్రైనింగ్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేది ఇక్కడ చూపిస్తాను చూడండి. మనకి సబ్జెక్ట్ చెప్పాలి నేను మీకు, అట్ ద సేమ్ టైం స్టెప్స్ చెప్పాలి కదా. ఓకే ఈ సబ్జెక్టు స్టెప్స్ రెండూ చెప్పాలి అన్నప్పుడు నేను ఫాలో అయ్యే మెథడాలజీ ఏంటి అంటే, స్టార్టింగ్లో ఒక 20 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తానా, 10 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తానా, 30 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తానా, దట్ ఈస్ సెకండరీ. నీకు కంటెంట్ మొత్తం డెలివరీ అయిపోవడానికి ఆ కంటెంట్ మొత్తం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా, అంటే ఎన్ని మోడల్స్ ఉంటాయో అన్ని మోడల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకే ఆ తర్వాత టాపిక్ లెంగ్త్ని బేస్ చేసుకుని 5 to 10 క్వశ్చన్స్ డిస్క్రిప్టివ్ నేను డిక్టేట్ చేస్తా. ఓకే సో దట్ ఏమవుతుంది, స్టార్టింగ్లో కామన్ పాయింట్స్ చెప్పేస్తా కదా, ఎలాంటివి లెట్ ద కాస్ట్ ప్రైస్ బి ఎక్స్ అనుకోవాలి, లెట్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ బి ఎక్స్ అనుకోవాలి, లేకపోతే లెట్ ద టోటల్ టైం బి 30 యూనిట్స్ అనుకోవాలి. ఇలాంటివి నేను చెప్తా కదా కొన్ని స్టెప్స్. ఆ స్టెప్స్ని బేస్ చేసుకుని ప్రతి టాపిక్లోనూ 5 to 10 క్వశ్చన్స్ నేను డిస్క్రిప్టివ్ రాయిస్తాను. ఓకే క్లాస్ రూమ్లోనే అట్లీస్ట్ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ మీ చేత రాయిస్తాను డిస్క్రిప్టివ్. అంటే క్వశ్చన్ ఇచ్చేసి మీరు రాయండి అని చెప్తాను డిస్క్రిప్టివ్లో. ఐ విల్ వెరిఫై యువర్ నోట్సెస్. ఓకే సో ఇప్పటి వరకు మీరు చూసింది క్లాస్ రూమ్ డిస్కషన్ అవునా కాదా. నేనైతే మాత్రం ఈసారి స్ట్రాంగ్గా ఒక డిసైడ్ అయినమ్మా ఏంటి అంటే, మీకు ప్రతిరోజు హోంవర్క్ ఇవ్వాలని. ఓకే ఆ హోంవర్క్ ఏంటి అంటే డైలీ 5 to 10 క్వశ్చన్స్ మీరు, సో నేనే మీకు హ్యాండ్అవుట్ ఇచ్చి క్వశ్చన్స్ డిస్ప్లేలో ఇచ్చి ఓకే వాటికి మీరు డిస్క్రిప్టివ్ రాసుకోమని చెప్తాను. లేదా మీకు నచ్చిన పుస్తకం ఏదో ఒకటి తీసుకోండి, ఆన్లైన్లోనో ఆఫ్లైన్లోనో, లేకపోతే వాడు వేసే ఆన్లైన్లో క్వశ్చన్స్ కనబడుతుంటాయి కదా రకరకాలవి ప్రీవియస్ పేపర్స్. ఓకే దాంట్లోంచి నేను ఈరోజు పర్సంటేజ్ చెప్తున్నానమ్మా. రేపటికి మీరు 5 to 10 క్వశ్చన్స్ నాకు పర్సంటేజెస్ మీద డిస్క్రిప్టివ్ వేలో రాసి పేపర్లో రాసి పిన్ చేసి నాకు సబ్మిట్ చేయాలి. డూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్. ఓకే సో రోజు 5 క్వశ్చన్స్ సపోజ్ నాకు సపోజ్ 10 వద్దమ్మా, 5 క్వశ్చన్స్ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేశారనుకోమ్మా, మా మొబైల్ పక్కన పెట్టమ్మా. దిస్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ రూమ్, డోంట్ యూజ్ ద మొబైల్స్. ఓకే రైట్ గుడ్. సో 5 క్వశ్చన్స్ రోజు డిస్క్రిప్టివ్ రాసి నాకు తీసుకొచ్చి ఇచ్చారనుకోమ్మా, వాట్ హ్యాపెన్స్, మీలో డిస్క్రిప్టివ్ అనేది పెరిగిపోతుంది. నేను ఎటు సబ్జెక్ట్ రోజు 20 ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తానా, 30 చెప్తానా, 40 చెప్తానా అనేది దట్ ఈస్ సెకండరీ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక చిన్న టాపిక్ ఉంటుంది, రేషియోస్ ఉందనుకోమ్మా, 10 క్వశ్చన్లు చెప్పినా చాలు
కంటెంట్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? పర్సంటేజ్ ఉందనుకో అమ్మా, సో నేను బేసిక్ కంటెంట్ డెవలప్ చేయడానికి ఐ మైట్ గో ఫర్ 20-30 క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో కాంపౌండర్స్ ఉంది, ఇంకొంచెం ఎక్కువకి వెళ్ళొచ్చు. అవునా? అంటే అలా కంటెంట్ డెవలప్మెంట్కి ఎన్ని కావాలో నేను చెప్తాను. ఓకే, కంటెంట్ డెవలప్ చేస్తాను. ఆ తర్వాత క్లాస్లో 5 to 10 క్వశ్చన్స్ నేను డిక్టేట్ చేస్తాను టాపిక్ని బేస్ చేసుకుని. ఓకే, రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ని యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ బై యువర్ ఓన్. మీరు సాల్వ్ చేయాలి. ఓకేనా? రైట్, గుడ్. సో ఎనీ డౌట్ సో ఫార్? ఎనీ డౌట్ సో ఫార్? ఓకే, మరి ఇప్పటిదాకా నేను కంటెంట్ ఏం చెప్పలేదు కదా. ఇప్పుడు నవ్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ద కంటెంట్ కాల్డ్ పర్సంటేజెస్. ఓకే, మన దాంట్లో కంటెంట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ నేను ముందుగా డిస్ప్లే చేస్తాను చూడమ్మా. ఓకే, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ విల్ బీ ఇన్ బైలింగ్యువల్. ఓకే, సో దట్ ఇక్కడ మనకు తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఉన్నా, ఇంగ్లీష్ మీడియం స్టూడెంట్స్ ఉన్నా, సార్ మేము ఆ మీడియం సార్, ఈ మీడియం సార్ అని చెప్పొద్దు. ఓకే, మన క్లాస్లో తెలుగు మీడియం అయినా ఇంగ్లీష్ మీడియం అయినా నో ప్రాబ్లం. ఓకే, యూ కెన్ హ్యాపీలీ సాటిస్ఫై. బట్ సార్ నేను తమిళ మీడియం సార్, కన్నడ మీడియం సార్ అంటే నేను దాంట్లో 0 మీడియం. ఓకేనా? నాకు సంబంధం లేని డిపార్ట్మెంట్స్. క్లియర్? రైట్, గుడ్. సో మా టుడేస్ టాపిక్ ఈస్ పర్సంటేజెస్. ఓకే, మిమ్మల్ని పర్సంటేజెస్ తెలుగులో ఏమంటారమ్మా? శాతాలు. ఓకే, సో ఒకసారి అందరూ దీన్ని ప్రొనౌన్సియేట్ చేయండి అమ్మా. అలా కాదమ్మా, అందరూ ప్రొనౌన్స్ చేయాలి, గట్టిగా ప్రొనౌన్సియేట్ చేయాలి. లౌడ్లీ. ఓకే, స్లోలీ. స్లోలీ అంటే సౌండ్ తగ్గించమని కాదమ్మా, టైం పెంచమని. ఓకేనా? సే లౌడ్లీ. పర్ సెంట్. పర్ 2 సిలబల్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఒకదాని పేరు పర్, రెండో దాని పేరు సెంట్. పర్ అంటే చొక్కా చిరిగినట్టు వచ్చుద్ది, అదేనా? కాదమ్మా, పర్ అంటే ఏంటి? అవుట్ ఆఫ్. పర్. సో అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఒక పుల్లారెడ్డి స్వీట్స్కి వెళ్ళి 1 కేజీ ఏం కొనుక్కుందాం? జీడిపప్పు పాకం కొనుక్కుందాం, కాస్ట్లీగా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో 1 కేజీ జీడిపప్పు పాకం ఇవ్వమ్మా అని అడిగాడు అనుకోమ్మా. వాడు పర్ కేజీ 1400 సార్ అని బోర్డు పెడతాడు, లేదా 1200 సార్ అనేది బోర్డు పెడతాడుగా. వాడు పర్ కేజీ 1400 అని బోర్డు పెట్టాడు అనుకోమ్మా. దట్ మీన్స్ దట్ అవుట్ ఆఫ్ ఏ కిలోగ్రామ్ ఐ హ్యావ్ టు పే 1400. అవునా కాదా? 1 కిలోగ్రామ్ కోసం ఎంత పే చేయాలి? 1400 పే చేయాలి. అదే కదా అర్థం. దిస్ ఈజ్ పాయింట్ 1. లేదా రెండో 1. సో ఇంకా ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఫర్ ఎవ్రీ కిలోగ్రామ్ ఐ హ్యావ్ టు పే 1200. సే సార్ నో. పర్ కిలో 1200 అంటే అర్థం ఏంటమ్మా? ఫర్ ఎవ్రీ కిలోగ్రామ్ వీ హ్యావ్ టు పే 1000 రూపీస్. అదే 1200 రూపీస్ ఏంటంటే అది. అవునా కాదా? అంటే పర్కి ఇంకో అర్థం ఏంటమ్మా? ఫర్ ఎవ్రీ. లేదా పర్ కిలోగ్రామ్ 1200 అంటే ఈచ్ కేజీ ఈజ్ 1200. కరెక్టేనా కాదా? అంటే పర్ అనే దానికి ఇంకో అర్థం ఏంటమ్మా? ఈచ్. అమ్మా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈఏసిహెచ్ ఈచ్ అంటే ప్రతి. అవునా కాదా? ఐటీసిహెచ్ ఈచ్ అంటే మాత్రం దురద. పక్క పక్కనే ఉంటాయి కానీ కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఓకేనా? మా సెంట్ అంటే మనం రోజు స్నానం ఎగ్గొట్టి చిస్సుని కొడతాం, అదేనా? సెంట్ అంటే ఏంటమ్మా? 100. ఓకేనా? పర్సెంట్ అంటే అవుట్ ఆఫ్ 100. అంటే 100కి ఎంత అనే క్వశ్చన్ని మనం పర్సంటేజ్ అని పిలుస్తాం అమ్మా. 100కి ఎంత అనే క్వశ్చన్ ఏమంటామమ్మా? పర్సంటేజ్. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను 600 మార్కులు 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్ రాశానమ్మా, నాకు 540 మార్కులు వచ్చాయి అనుకోమ్మా. నా మార్క్స్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఎవరైనా అడిగారు అనుకోండి, ఇక్కడ రాస్తాను చూడమ్మా. నేను 600 మార్కులు ఎగ్జామ్ రాశాను, నాకు ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి? 540 మార్కులు. నా మార్క్స్ పర్సంటేజ్ ఎంత అంటే నువ్వు 600కి రాస్తే అన్నయ్య నాకు 600 వద్దు, 100కి ఎంత అని చెప్పాలి. కాబట్టి 100కి ఎంత? ఫర్ ఎవ్రీ 100 హౌ మచ్ యూ హ్యావ్ టు పే, హౌ మచ్ మార్క్స్ యూ గాట్. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ అ పర్సంటేజ్. క్రాస్ మల్టిప్లై చేస్తే 100 into 540 by 600. 0000 61 69 and having 0. అంటే వాట్ ఇస్ మై మార్క్స్ పర్సంటేజ్? 90%. అవునా కాదా? 90 అంటే ఇది కాదమ్మా. ఓకే, 90 అంటే ఒక పర్సంటేజ్ ఉంటుంది. ఓకేనా? 90% ఈజ్ మై మార్క్స్ పర్సంటేజ్. క్లియర్ ఫర్ యూ? రైట్, ఇలా చేయడం అంటే పర్సంటేజ్ అంటాం. ఓకే, ఇక్కడ పాయింట్ 1. సో 1000 అనే నెంబర్ తీసుకున్నానమ్మా. ఈ 1000 అనే నెంబర్లో 10% ఎంత అనేది మై క్వశ్చన్. చెప్పగలరు ఎవరైనా? సే లౌడ్లీ. 100. ఎందుకు సార్ 10% అంటే 10 out of 100 సార్? 10 out of 100 అంటే 0 క్యాన్సిల్ చేస్తే డివైడెడ్ బై 10. అవునా? డివైడెడ్ బై 10 అంటే ఒక 0ని వదిలేయాలి. డివైడ్ బై 10తో డివైడ్ చేస్తే ఒక 0 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. కాబట్టి 10% అంటే 100, 1000లో. అవునా? రైట్, 1% ఏం చేయాలో చెప్పండమ్మా? 1/100 అంటే ఇండైరెక్ట్లీ బై 100. బై 100 మీన్స్ వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ 2 zeros. am I right or wrong? సో 2 zeros వదిలేస్తే ఎంత అవుతుందమ్మా? అది 10 కదా. గుడ్. ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాను, ఆన్సర్ చెప్పండమ్మా. 750 అనే దాంట్లో 10% ఎంత? చెప్పాలి గట్టిగా. 75. ఓకే,
1% ఎంత? 7.5. ఓకే, ఇది 750లో 1% అంటే క్లియర్. గుడ్ అమ్మ. ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేసిన పాయింట్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు నువ్వు ఏదైతే రాస్తున్నావో ఇది ఆబ్జెక్టివ్లో ద బెస్ట్ మెథడాలజీ, ఇస్ ద బెస్ట్ ఇన్ ఆబ్జెక్టివ్. బట్ కమింగ్ టు డిస్క్రిప్టివ్, ఇలాంటి పాయింట్స్ని ఇంటర్నల్గా సబ్ క్యాలిక్యులేషన్స్లో ఓకే, కానీ మిగిలిన చోట యాక్సెప్ట్ చేయడు. ఓకేనా? అంటే మీకు మ్యాక్సిమం ఇదిగోండి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, 43% ఆఫ్ 220 ఎంత అడగకపోవచ్చు, 99%. ఒకవేళ అడిగాడు అనుకోమ్మా, నేను 99% అడుగుతాడన్నా అడగడు అన్నానా? అడగడు. ఒకవేళ అడిగితే 43% ఖచ్చితంగా 43/100 ఇంటూ 220 ఇలాగే చేయాలి, ఇంకెలాగా చేయకూడదు. ఓకే, 0 0 శుభ్రంగా 43 ఇంటూ 22 చేసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ రెండవ పాయింట్, మీ రఫ్ వర్క్ ఏది ఉందో అది వాడికి కనపడినా వాడేం ఫీల్ అవడు, కనపడకపోయినా వాడేం ఫీల్ అవడు. కానీ కనపడితే మాత్రం పెంటగా 2 3 6 ఓకే ఇలా క్యారీస్ వస్తుంటాయి కదా, ఆ పెంట అంతా ఇలా పెట్టకండి ఇక్కడ. ఓకేనా? నీ రఫ్ ఏమైనా ఉంటే రఫ్లో చేసుకో. ఓకే, వాడికి ఆ రఫ్ ఏమైనా ఉంటే ఇలా గీత గీసేయడమనో, లేదంటే ఇలా బాక్స్ గీసేయడమనో ఏదో చేసి, ఇలా ఒక బాక్స్ గీసేయడం చేసి ఇది పైన ఇలా రఫ్ అని పెట్టేసే, వాడు దాని వైపు చూడ్డు. అంతేగాని నీ రెగ్యులర్ క్వశ్చన్లో దాన్ని కలిపేసి కంపు చేయదు దయచేసి. క్లియర్? గుడ్. నెక్స్ట్ వన్, ఇందుకే 22 టేబుల్ వచ్చా మిమ్మల్నేనమ్మా. 22 3s ఎంత? చిచ్చి కాదమ్మా, 66. జాగ్రత్తగా చెప్పాలా, 6 క్యారీ ఎంతమ్మా? 6. ఓకే, 22 3 4s ఎంత? 88 + 6 అంటే ఆన్సర్ ఈస్ 946. am I right? గుడ్. బయట మర్చిపోతున్నాం కదా, అంటే ఎంతమ్మా? 94.6. ఓకే, ఇది మనం చేయాల్సిన పద్ధతి. ఎప్పుడు వాడు ఇదే క్వశ్చన్గా ఇస్తే. సార్ ఇలా అడగలేదు సార్ నన్ను, ఓకే నేను ఏదో ప్రాబ్లం చేస్తున్నాను సార్. సపోజ్ అమ్మ నాకు పర్సంటేజ్ స్టార్ట్ చేశా కదా, నేను పర్సంటేజ్ని ఏ పాయింట్స్ కోసం చెప్పుకోవాలంటే పర్సంటేజెస్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్, ఈ 5 టాపిక్లోనూ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ 5 టాపిక్స్కి ఉపయోగపడేలా నేను చెప్పాలి. ఓకేనా? ఒక ఆర్టికల్కి కాస్ట్ ప్రైస్ 220 రూపీస్, ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 43%. ఓకే, సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అని క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోమ్మా. సపోజ్ ఏమడిగాడమ్మా? సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అని క్వశ్చన్ అడిగాడు అనుకోమ్మా. అప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటి అంటే, సో వాడికి మీరు ఏం జస్ట్ సెకండ్, రైట్. చూడమ్మా, ఎస్పీ ఎంత అని అడిగాడు అనుకోమ్మా. ఓకే, వాడికి నువ్వు పేపర్లో కనపడాల్సింది ఎస్పీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిపి ప్లస్ ప్రాఫిట్, ఇది ఒకటి కనపడాలి కంపల్సరీగా. కనపడిన తర్వాత ఎస్పీ ఎంత, సిపి ఎంత? 220. ప్రాఫిట్ ఎంత అంటే 43/100 ఇంటూ 220. ఓకే, సిమ్లో చేస్తే ఆన్సర్ కనపడాలి. అంటే దీనికి హాఫ్ మార్కు, దీనికి హాఫ్ మార్కు, దీనికి 1 మార్కు, ఇది మార్క్స్ అసైన్మెంట్. ఇక్కడ నీ క్యాలిక్యులేషన్ ఉంది కదా, ఇది నువ్వేం చేసావని వాడు అడగడు. వాడికి ఆ స్టెప్ రాసేసి క్యాలిక్యులేషన్ నువ్వేమైనా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా అమ్మా? ఇప్పుడు ఇదే, ఇఫ్ హీ ఈస్ ఆస్కింగ్ 43% ఆఫ్ 220 is how much, what I will do is, suppose observe a point, so 10% is equal to how much here? 10% is how much? 22. Okay, so I need 10% or 40% here. నాకు 10% కావాలా 40% కావాలా? 40%. 40% means, can I say into 4? Into 4 means how much? 88. ఇంకా ఎంత ఉందమ్మా? 40 ఇంకా 3 ఉందా? 3%. 1% is how much? 2.2. 3% is how much? 6.6. You want 43%, right? So 40% plus 3%. 88 plus 6.6. Answer is 94.6. Do you understand this? ఇలా కూడా చేయొచ్చు. ఎప్పుడు ఇలా చేయాలి? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ సబ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ క్వశ్చన్. ఒక క్వశ్చన్లో క్యాలిక్యులేషన్ అయితే చేయొచ్చు, స్ట్రైట్ అవే క్వశ్చన్ అడిగితే మాత్రం ఇదే చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను కొన్ని పర్సంటేజ్ బేస్డ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. నాకు ప్రతి క్వశ్చన్ని 2 రకాలుగాను చేయాలి మీరు. ఓకేనా? ఎందుకంటే స్ట్రైట్ అవే క్వశ్చన్ వస్తే ఇది. వేరే టాపిక్లో అంటే నాకు ఈ టాపిక్ అనేది పర్సంటేజెస్ అనేది చాలా టాపిక్స్లో యూజ్ అవుతుందిగా. ఇట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ పర్సంటేజెస్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, సింపుల్, కాంపౌండ్, డిఐ, 5 టాపిక్స్ కదా. 5 టాపిక్స్కి యూజ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఓకే ఆల్టర్నేట్ వే కూడా మనం నేర్చుకోవాలి. ఆర్ యూ రెడీ ఫర్ దట్? సే లౌడ్లీ అండ్ బీ ఎనర్జెటిక్. ఓకే రైట్. So 62.5% of 5. Sorry, I'll go with some other numbers. Okay, good. Suppose I want 18% of 550. How much? Okay,
So as I said earlier, we have to go in two ways. Okay, if it is a straight away question, we should say that 18% of 550 is equals to 18 by 100 into 550. 0 gets cancelled. 5 11s and 5 2s, 2 1s and 2 9s. 11 9s are how much? 99. If this question was given in the examination, will you write like this? Yes or no? This is the question. Suppose question number 1. Find the value of 18% of 550. Okay, this is the question. Okay, will you do like this or not? Don't do. Write it as 18% of 550 is equals to 18 by 100 into 550. అక్కడ చేసిన చెత్త పంచాయతీ ఉంది కదా, అది వాడికి కనబడకూడదు. రైట్ ఇట్ యాజ్ 99. సమజైందా? ఆ క్యాలిక్యులేషన్ విడిగా చూసుకోండి మీరు. ఓకే, చక్కగా పేజీకి మార్జిన్ కొట్టుకొని వేసుకో నా వాస్కోడి గామా 18 by 100 into 550. 0 0 cancels. Okay, 5 11s, 5 2s, 2 1s, 2 9s. 11 into 9 is 99. So write it here. Clear? Clear? ఓకే, పేపర్ కొంచెం నీట్గా ఉండాలమ్మా. మళ్ళీ ఒకసారి 10th క్లాస్లోకి వెళ్ళండి, ఇంటర్మీడియట్లోకి వెళ్ళండి, మీ గ్రాడ్యుయేషన్లోకి వెళ్ళండి. అక్కడ ఎలా మెయింటైన్ చేశారో గుర్తుతెచ్చుకోండి, ఎన్ని గీతలు కొట్టారో గుర్తుతెచ్చుకోండి. ఒకసారి గుర్తుతెచ్చుకుందామా? లెఫ్ట్ సైడ్ ఒక గీత, కరెక్టేనా? రైట్ సైడ్ ఒక గీత. ఓకే, ఇంకొంతమంది అయితే ఆవేశం ఆపుకోకుండా పైన ఒక గీత, కింద ఒక గీత. రైట్? సో దాంట్లో ఏది ఇంపార్టెంటో దానికి మళ్ళీ ఇది మొత్తం అయిపోయింది కదా, అక్కడ ఊరుకుంటామమ్మా మనం 10th క్లాస్ గుర్తుతెచ్చుకుంటే. Therefore 18% of 550 is equals to 99. డబ్బా. am I right or wrong? అంటే అంత ఎందుకు చేశారమ్మా అప్పట్లో? దట్ ఈస్ డిస్క్రిప్టివ్. ఎగ్జామినర్కి నచ్చాలి నువ్వు, అవునా కదా? నీ ఆన్సర్ అక్కడ నచ్చాలి. ఓకే, నచ్చాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఎలా అయితే నీట్గా మెయింటైన్ చేసావో ఇక్కడ నుంచి అదిగో ఆ పంచాయతీ పెట్టకుండా ఇలా మెయింటైన్ చేయండి. Do you understand what I want to say? Okay, good. So can I ask you other way to do that problem? 18% of 550 is how much? 18% of 550. Okay, 18% means I can say it is 20% minus 2%. How much it is? 20% minus 2%. 10% is how much? Say loudly. 55. I want 20%, double of 55. How much? 110. Sir, try to answer. Okay, 110. Minus how much I want to remove? 2%. Again, you can calculate 1% is how much, 2% is how much. Or else, sir, this is 20, sir. This is 2, sir. Means I have removed 1 0. Am I right? Can I remove 1 0? Yes or no? Happily I can. Okay. 110 minus 11, how much it is? Okay. Like this also we can work out. This is my first step of percentages. Okay. We will learn the percentages in 4 layers. This is the first layer. Okay, first and second layers are purely what we say calculation oriented. Okay, third and fourth are conceptual. Okay, now I am going to the second layer. Second layer means, observe this question, read it loudly. 62.5% of 512. If you go in the conventional manner stating that 62.5 by 100 into how much you give? 512. Then literally it will take 3-4 minutes for you. Say yes or no? Because you have to say the decimal need to be vanished. Further you have to multiply and divide with the 10. It will become 625 by 1000 into 512. Am I right? Now you will start calculating it. That too in general you won't cancel with 125. Actually 125 5s, 125 8s. The problem will be easy. But 125 table you don't know very well, right or wrong? Am I right? మనం నిజాలు మాట్లాడుకుందాం మన లెవెల్లో, ఓకేనా? సో వీ కెన్ క్యాన్సిల్ విత్ 25. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్, అట్లీస్ట్ 60-70% ఆఫ్ ద పీపుల్ వోంట్ గో ఈవెన్ విత్ ద క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ 25. దే విల్ స్టార్ట్ at 5. Am I right? Absolutely. Okay, if you start doing 5, 5 125s, 5 200s, again 5 525s, 5 40s, again 5 5 5s, 5 8s. Okay. So they are not confident that this number is divisible by 8. Actually that is 8 cube. Definitely it is divisible. But at that moment you won't get that idea. You will either start at division with 2 or 4. Am I right? మన నిజాలు మాడుకుందాం అమ్మా, మీరు అలా సీరియస్గా చూడకూడదు నా వైపు. నేను మిమ్మల్ని తిట్టట్లా. ఓకే, నిజాలు ఏవో మాడుతున్నాను, ఓకేనా? రైట్. మళ్ళీ 2 4s,
2 2 5 6. అమ్మ నేనైతే కొంచెం ఫాస్ట్ రాసేస్తున్నానే, మీరైతే చాలాసేపు చేస్తారు. 2 2 2 2 జార్ 2 2 జార్ 11 11 11 11 మీన్స్ 11 2 5 జార్ 5 5 5. చాలా అశ్వత్రాలన్నీ చదివేస్తారు అక్కడ, అవునా కాదా? రైట్, అగైన్ 2 2 2 జార్ 2 1 జార్ 2 2 జార్ 16 మీన్స్ 2 8 2 6 4 నో 64 into 5. ఓకే, ఊకోమా అంత ఫాస్ట్ చెప్తారండి అందరూ. ఓకే, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయి. 5 4 20 5 6 32 32 చచ్చింది గుర్రె. ఓకే, సో అట్లీస్ట్ ఇది 1/8 ఫ్యామిలీ అమ్మ. 62.5% అంటే ఇది 5/8 అంటే డినామినేటర్ 8 అయినా కాదా? దిస్ ఈస్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ 1/8. The family of 1/8 is a very, very, very kind-hearted person. That's why you will get like this. Suppose I will show you some other. Yeah, let's go to this one. Try it. Take your own time. Other than using the calculators. Calculator వాడకుండా మీ ఇష్టం ఏమైనా చేయండి, నాకు ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కావాలంతే. No books? Can I ask you a beautiful doubt? Okay. So at least from your friends, borrow 2-3 papers. ఎవరో ఒకరు వాళ్ళకి ఒక 2-3 పేపర్లు ఇవ్వండి అమ్మా. అట్లీస్ట్ యూ హ్యావ్ పెన్స్ ఆర్ నో పెన్స్? ఓకే, వాట్ అబౌట్ యూ? పెన్ ఆల్సో నో. యు ఆర్ మేడ్ ఇన్ ఆంధ్ర స్టూడెంట్. I found it. Yeah. Anyone please give them if you have excess of pen and paper. వెనక్కి ఫార్వర్డ్ చేసేయమ్మా. యా, వాట్స్ ఆన్సర్? మళ్ళీ చెప్పు. అవునా? ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఉన్నాయి కదా. డేటా ఇన్విటేషన్ ఉంది కదా. నెంబర్ 2 ఇంట్రెస్ట్ సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఉంది కదా. ఓకే. నెంబర్ 4 ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీ ఉంది కదా. యు నో ద మీనింగ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీ? ఆల్ దీస్ కమ్స్ అండర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీ. ఓకే. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సింపుల్, కాంపౌండ్, డిఐ, ఇందులో ఏవి చేయాలన్నా సరే పర్సంటేజ్ రాకుండా పావులా కూడా చేయలేడు ఎవడు. ఓకే. ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ నీకు పర్సంటేజ్గా చేయాలంటే బాధగా ఉంది కదా. ఐ విల్ గివ్ యూ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్. ఓకే, రైట్, గుడ్. సో కాస్ట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఎన్ ఆర్టికల్ ఇస్ 264. Okay, profit on it is 54.54%. I want profit value. Solve it. Will you accept now? Come on, try it. మీరు ఒక చిన్న లాజిక్ మిస్ అవుతున్నారమ్మా. మీ క్లాస్కి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మీ నోటిఫికేషన్ మొత్తాన్ని 10 సార్లు చదివేసి క్లియర్గా ఏమేమి ఇవ్వచ్చు అన్ని స్టడీ చేసి చెప్తారు, అవునా కాదా? దట్ టు డే 1 నేను క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను అంటే ఎగ్జామ్లో ఇవ్వని టాపిక్ అయితే ఇస్తాను, నేను చెప్తానంటావా? చిన్న లాజిక్ మిస్ అవుతున్నాం. ఓకేనా? డామ్ షూర్ దిస్ ఇస్. ఓకే, ట్రై ఇట్. యూ గాట్ 144. మనం అయితే వేరే రకంగా చేసుంటావు, లేదంటే కష్టపడి క్యాలిక్యులేషన్ చేసుంటావు, ఆర్ మొబైల్లో చేసుంటావు క్యాలిక్యులేషన్. గుడ్. మరి ఇఫ్ యూ డూ 54.54/100 into 264, దోలు తీరిపోద్ది. యూ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై దీస్ 2, అవునా కాదా? డెసిమల్స్ పోవడానికి 100తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేయాలి. ఓకే, ఆ తర్వాత మళ్ళీ 2s తోటో 4s తోటో క్యాన్సిల్ చేస్తే ద సైజ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ విల్ బి లైక్ ఏ చూయింగ్ గమ్, ఇంత పెద్ద వచ్చుద్ది. ఓకే, ఇట్స్ యాక్చువల్ ప్రొసీజర్ టు డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ 54.54% is 6/9. ఎంతమ్మా? 6/9. Shall we try now? Okay, sorry, not 6/11, it is 6/11. 6/11 into 264. 11 2s, 44 means 11 4s, 24 6s are 144. ఇది చాలా కష్టంగా ఉందా, ఈజీగా ఉందా? ఈజీ. ఎగ్జామినర్కి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ యూ షుడ్ రైట్ దాట్ 54.54%, or else we have to write that we know that 54.54% is equal to 6/11. Therefore 54.54% of 264 is equals to 6/11 into 264. And then you can write the answer happily 144. It is over. Clear for you? ఇది చేయాల్సిన పద్ధతి. ఏది? ఈ క్వశ్చన్ని మనం సాల్వ్ చేయాలి అంటే. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఉంది సార్. వీ నో దట్ అన్నారు కానీ మాకు నిజాలు మాట్లాడుకుంటే మాకు రాదు సార్. మీకు వచ్చా? రాదు కదా. సో దిస్ ఈజ్ అవర్ సెకండ్ లేయర్. ఓకే, సో ద సెకండ్ లేయర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పర్సంటేజ్ టు ఫ్రాక్షన్ కన్వర్షన్ టేబుల్. దిస్ ఈజ్ ఏ పర్సంటేజ్. దట్ పర్సంటేజ్ నీడ్ టు బి కన్వర్టెడ్ టు ఫ్రాక్షన్.
Okay, come to the previous question. Amma, దీని వాల్యూ ఎంత చెప్పాను నేను 5/8. Shall we try like that? 5/8 into 512. నువ్వు చేసిన ఇంతకు ముందు లెంగ్త్ ఇప్పుడు లెంగ్త్ ఒకసారి వెరిఫై చేద్దామా? ఓకే, సో దిస్ ఇస్ 8 క్యూబ్ నా, 8 స్క్వేర్ టైమ్స్ 64. 64 into 5. నువ్వు శుభ్రంగా డిజిట్ బై డిజిట్ మల్టిప్లై చేసుకున్నా యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ as 320. చాలా పెద్ద క్వశ్చన్, చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్. సింపుల్. దట్ మీన్స్ దిస్ ఈస్ ద importance to say that what is percentage to fraction conversion table and how do we get it. Okay, everybody has to memorize those percentage to fraction conversion table. Okay, so for that I will give you some lecture. Okay, నేను కాసేపు దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తానమ్మా. Okay, you should memorize it. Okay, good. Ma, if you take percentage is nothing but fraction into 100. Okay, we know that 50% means we will write 50/100. Am I right or wrong? Can I write as 1/2? Okay, 25% అంటే ఏమవుతుందో చెప్పండమ్మా. 25/100. How much it is? 1/4. And these all are percentages that are converted to fractions. Okay, how I am converting is that percentage is divided with 100. You are getting the desired fraction. Am I right? If I crisscross, percentage is equal to fraction into 100. That is what I have written here. Okay, alias fraction is equal to percentage by 100. This is the base for all the percentage to fraction conversion table. Okay, my next 20 minutes or 30 minutes, okay, whatever I am explaining on the board, try to keep your more and more focus towards the board. Okay, try to pay more and more attention towards the board. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్పే వాల్యూస్ అన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. To memorize some, I will give you the hints ఎలా మెమరైజ్ చేయాలి అనేది. Suppose if you see 54.54% is equal to 6/11. For that I will give you the tip how to memorize. Suppose if you take 62.5%, I won't give any tip for you to memorize. Okay, you should blindly memorize it. Clear? సో ఏవైతే బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయో అవన్నీ నేను టిప్స్ ఇస్తాను, మీరు మెమరైజ్ చేయాలి. ఓకే, టిప్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇమీడియట్గా ఫోకస్ చేయండి బోర్డు వైపు. ఎక్కడ అర్థం కాదు అక్కడ ఇమీడియట్గా అడిగేయండి. ఓకే, రైట్. మరి ఇక్కడ ఇనిషియల్గా ఐ రైట్ ద ఫ్రాక్షన్స్ ఆన్ ద బోర్డ్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ ద పర్సంటేజెస్. హౌ ద ఫ్రాక్షన్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు పర్సంటేజ్? ఫ్రాక్షన్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు పర్సంటేజ్ బై మల్టిప్లయింగ్ విత్ 100. ఐ విల్ రైట్ సమ్ ఆన్ ద బోర్డ్, మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి. మీకు రానివ్వండి, నేను చెప్తాను. ఓకే, సో ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ 1. వాట్ ఇస్ ద పర్సంటేజ్? Say loudly. Say loudly. ఇంకా మా అందరు చెప్పట్లేదమ్మా, గట్టిగా. Get 100%. Fraction 2. 200 or 50? 2 into 100 will be 50 or 200? మరి 50 అన్నారు ఎవరు? కాంప్లీస్ మీ బల్లలో చెప్పారా? వద్దమ్మా, 2 into 100 will be 200. So 2 means 200%. 3 means? 4 means? Half means? Half means? ఆయన చూడు 350 రూపాయలు చెప్తున్నాడు. ఆ హాఫ్ వద్దు హీరో, ఈ హాఫ్ నేర్చుకుందాం. ఓకేనా? రైట్, గుడ్. అంత సీరియస్ చూడమాక, జోకేసాను దాన్ని కూడా అంత సీరియస్ చూస్తున్నావు. నిన్నే. వెరీ గుడ్ బాయ్. రైట్, హాఫ్ మీన్స్ హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? Say loudly. 50%. Quarter means? 1/4 is nothing but quarter నా. ఓకే అమ్మ, ఈ రోజులో హాఫ్ క్వార్టర్ అనే పదాలని బూతులుగా మార్చేశారు. ఎందుకు? క్వార్టర్ అనే మాటలు తీసుకొచ్చి. యాక్చువల్లీ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై క్వార్టర్? ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో 4 quarters ఉంటాయంటారు కదా, ఎవ్రీ ఇయర్ హ్యాస్. ఓకే, అంటే అక్కడ క్వార్టర్ అంటే మందు బాటిల్ తీసుకొచ్చి పోసుకోమనా? కాదు, చివరికి క్వార్టర్ అంటే ఒక బూత్లో తయారు చేశారు, అవునా కాదా? రైట్, క్వార్టర్ ఇస్ హౌ మచ్? 25%. ఓకే, సో 1/3 is how much? Sorry, wait. 3 quarters is how much? 75%. Okay, 1/3 is how much? 33.3. One more 3. 3. Only 2 times అమ్మా. ఓకే, మనం కాసేపు నిజాలు మాట్లాడుకుందామా? 1/3 into 100. 3 3s 1. 10 means 3 3s. Decimal. Again 10, right? 3. Again 10, right? 3. Again 10, right? How many times? Infinite times. ఏదో అంటారు దాన్ని, ఏమంటారమ్మా? బారా. అక్కడేమో హాఫ్ అన్నారు, క్వార్టర్ అన్నారు, ఇక్కడేమో బార్ అన్నారు. ఇదేదో తాగుబోతుల మహాసభలా ఉంది. ఓకే, 33.3333 and so on percentage alias 33.3 bar. That is equals to 33 1/3%. Now I will give you some important points for the descriptive. Okay, see, we have the question called we have a topic called profit and loss, right or wrong? Okay,
He has given a cost price, he has given a selling price, and he is asking what is your profit percentage, or he is asking what is your loss percentage. He is asking a question like this. Okay. So sometimes he will say that the selling price of 15 articles is same as the cost price of 20 articles. Find his gain percentage. అలా అడుగుతుంటారు కొంచెం. Okay. In that situation, he is asking about the profit percentage, right or wrong? Okay. Suppose if you got the profit percentage or loss percentage is equal to 1 by 3 into 100. Okay. Suppose you will write 33.33. You should not. You should write it as 33 1 by 3 percentage only. Okay. So suppose at the end you will write that therefore profit percentage is equals to 33 1 by 3 percentage. This symbol means that approximately. Okay. So 33.33 percentage. You should write like this. ఎగ్జామ్లో 99% దీనికే మార్క్స్ ఉంటాయమ్మా, దీనికి ఉండవు. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ అప్రాక్సిమేట్. దిస్ ఇస్ అన్ అప్రాక్సిమేట్. ఓకే. చాలామంది డౌట్ ఏంటంటే సార్ మ్యాక్సిమం ఇలాగే ఉంటుంది కదా, ఉండకూడదు. ఓకే. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ పెడతానమ్మా. ఒక మెన్ని పిలిచి అరే బాబు నువ్వు 99.99% మెన్నే అన్నాను అనుకో, వాడు ఒప్పుకుంటాడా? ఒక మగవాడిని పిలిచి అరే బాబు నువ్వు 99.99% మగాడు వేరా అన్నాను అనుకో అమ్మా, వాడు ఒప్పుకుంటాడా? 100% మగాడు అని చెప్తాడా? మిమ్మల్ని ఒప్పుకునే వాళ్ళు ఉంటే చెప్పండి, రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. నో బడీ, రైట్? ఇప్పుడు చెప్పండి, 99.99% ఒప్పుకోని వాడు 100కి, నేను 33.33 ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి? am I right or wrong? So we should say 33.33 or 33 1 by 3%. That is absolute. Okay na? Rendo point. So I'm repeating my statement. When you're doing a problem on percentages, profit and loss, simple, compound, data annotation, or something like averages and something like time and distance also might have this type of questions. Ala answers ravachu neeku. Okay. When you're getting such answers, okay, you got a calculation of 1 by 3 into 100, then you should not write 33.33 as the final answer. You should mandatorily write 33 1 by 3%. Okay. So ఎగ్జామినర్ ఏమైనా పొరపాటుని ఇస్తాడేమో అని డౌట్ ఉంటే ఈ సింబల్ పెట్టేసి ఇది రాయండి. ఓకే. దిస్ విల్ బి ద ఆన్సర్. రూల్ 1. రూల్ 2, మా ఎగ్జామ్లో ఎక్కడైనా 33 1 by 3% ఆఫ్ సపోజ్ 600 ఎంత అని కానీ 33.33% ఆఫ్ 600, ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ టూ, undoubtedly without any second question you should write this is 1/3 of 600 only. You should not write any other. You should not write any other. Okay. You should mandatorily write 1/3 of 600. That is equal to how much? 200. అంటే ఇది ఇచ్చినా మీరు అదే రాయాలి, ఇది ఇచ్చినా మీరు అదే రాయాలి. Clear for you? Okay. So examiner ఇచ్చినప్పుడు even though he gives 33.33%, you should take it as 33 1 by 3%. But when you are writing as, when you got 1 by 3 into 100 or 100 by 3, you should write only 33 1 by 3, not 33.33. Clear for you? Keep these 2 points in your brain. Okay, good. So now we have completed 1 by 3, right? Now let's go for 2 by 3. Yeah, what's the value of 2 by 3? Double, right? 66.66666 and so on percentage. So 66 2 by 3% is the absolute value. Okay, approximately 66.66% we will write. Okay, that is 2 by 3. Okay, now if you observe, we have completed 1 by 2, we have completed 1 by 3, and we have completed 1 by 4. Now we are going with 1 by 5 family. Okay, good. Suppose at any place if you find 3 by 5 is how much percentage, what you have to do is, okay, if the denominator is 5, now I am giving the techniques which you have to memorize. ఎందుకంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకునే కోసం నేను చెప్తున్న టెక్నిక్స్ ఇవి. ఓకే, రైట్. ఇఫ్ ద డినామినేటర్ ఇస్ 5, డబల్ ద న్యూమరేటర్. 3 into 2 is how much? 6, and keep one more 0, so 60%. If the denominator is 5, double the numerator and keep one more 0. So now tell me what is 2 by 5? 40%, because denominator is 5 now, double the numerator. 2 into 2 is how much? 4, and have one more 0, so 40%. If he is asking 7 by 5, how much it is? Say loudly. 140%. If he is asking for 1 by 5, how much it is? 20%. Okay, now my second question. Suppose if he is asking 80%, what is the fraction for it? Reverse also important for me. How do we understand this? Is the given percentage a multiple of 20 or not? We have to identify. ఇచ్చిన percentage ఉంది కదా, అది 20 multiple అవునా కాదా? Yes. If it is a 20 multiple, blindly write the denominator as 5. How many times is 20 is divisible here?
4 times. So its fraction is 4 by 5. Its fraction is how much? 4 by 5. Next one. 1 by 6 is only one value you have to memorize. So better memorize 16 2 by 3 percentage or else 16.66 percentage. Clear? That is 1 by 6. Okay. Next one. But now I am going to, before going to 1 by 7 and 1 by 8 and all, I am going to 1 by 9 and 1 by 11 families. Okay. Right. Look at the board carefully. Are you ready? Okay. Suppose if he is asking what is 5 by 9. Okay. If the denominator is 9, multiply the numerator with 11. Okay. So tell me 11 5s are how much? 55. And keep the decimal and write the same number, 55.55 percentage. Okay. What I have to do? If the denominator is 9, multiply the numerator with 11 and keep the same number after the decimal. Okay. Right. Now tell me, suppose what is 2 by 9? Denominator is 9, sir. So multiply the numerator with 11. 2 into 11 is how much? 22.22 percentage. Okay. Yeah, tell me what is the 7 by 9? Come on, speak out. 77.77 percentage. Now I am asking what is 88.88 percentage? You can easily answer. How much it is? 8 by 9. Tell me what is 1 by 9? 11.1. So whatever you are finding here, all are approximations. Okay. The absolute values for them is 11 1 by 9 percentage, 55 5 by 9 percentage. Okay. So 22 2 by 9 percentage and 77 7 by 9 percentage, and this is 88 8 by 9 percentage. Clear for you? Like this you have to memorize. Malli rendu options. మీకు ఇందాక 1 by 3కి ఏదైతే చెప్పానో అదే రూల్ ఇక్కడ కూడా ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, మీన్స్ when you are doing at somewhere you got 1 by 9 into 100, you should write it as 11 1 by 9 percentage. But if the examiner given it as 11 1 by 9 percentage or 11.11 percentage, in both the cases you have to take it as 1 by 9. You have to take it as 1 by 9. Clear for you? Am I clear to you? Good. So in all these cases that is what happens. Here, what's the beauty is, okay, observe, it is the case of 1 by 9 family, you are multiplying the numerator with 11. So the reverse is for 11. Okay, suppose if he is asking what is 5 by 11, okay, denominator is 11, na, multiply the numerator with 9. Denominator 9 means multiply the numerator with 11. Denominator 11 means multiply the numerator with 9. Clear for you? Okay, so 5 9s are how much? 45. Point, same number. 45.45 percentage. Clear? Clear? Yeah, tell me 7 by 11 is how much? 7 into 9. 7 9s are how much? 63.63 percentage. Clear? Right, what is 9 by 11? సగం చెప్పొద్దులేస్తారండి మరి మొత్తం చెప్పాలి కదా. Right, complete it. Yeah, what is 2 by 11? 18.18 percentage. Okay. Reverse questions. What is 72.72 percentage? Classroom lo answers chala fast ga vastayi, ma exam hall lo raavadam mukyam kada. So I'll give you some systematic points for you. So before and after decimal, if the numbers are same, chudandi, before 81, after also 81. Before 18, after also 18. So before 77, after also 77. Before 88, after also 88. Before and after decimals, if the numbers are same, definitely the denominator is either 9 or 11. మా డెసిమల్కి ముందు తర్వాత కనుక సేమ్ నెంబర్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా డినామినేటర్ ఏంటమ్మా 9 కానీ 11 కానీ అవుతుంది. అదే 9 11 అనేది ఎలా చెప్తాము అంటే ఈ నెంబర్ 9 మల్టిపులా 11 మల్టిపులా? సే లౌడ్లీ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 9 మల్టిపుల్, డినామినేటర్ ఇస్ 11. ఈజ్ ఇట్ 9 మల్టిపుల్ ఆర్ 11 మల్టిపుల్? సో డినామినేటర్ ఇస్ 9. ఓకే, ఇంకా ఇక్కడ మిగిలిన ఎంత? ఇది 9 మల్టిపుల్ కదా, ఎంత మిగిలింది? 72. 72 అనేది 9లో ఎన్నిసార్లు డివిజిబుల్? సో ఇట్ ఈస్ 8 by 11. ఇట్ ఇస్ హౌ మచ్? 8 by 11. ఓకే, ఇక్కడ 88 అనేది 11లో ఎన్నిసార్లు డివిజిబుల్? సో ఇట్ ఈస్ 8 by 9. క్లియర్ ఫర్ యూ? ఇది మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాయింట్స్. ఓకే, రైట్, లెట్స్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, సో టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ వన్స్. సపోజ్ ఇఫ్ హీ ఈస్ ఆస్కింగ్
36.36%. Fraction is? Say loudly. Before and after decimals, the numbers are same. So denominator is how much? 9 or 11. The given number is a 9 multiple. So denominator is 11. 9 is 4 times divisible. 4 by 11. Clear? So tell me what is 1 by 11? మీ అందరికీ సామాజిక న్యాయం లేదమ్మా. వీడికి ఎన్ని డిజిట్స్ రాసావు? 2 డిజిట్స్. వీడికి ఎన్ని డిజిట్స్ రాసావు? 2 డిజిట్స్. వీడికి ఎన్ని రాసావు? అందరికీ 2 డిజిట్స్ రాసి వాడు ఒక్కడికే 1 డిజిట్ రాస్తే వాడు ఫీల్ అవుతాడా? ఫీల్ అవుడా? మనకి సామాజిక న్యాయం ఉండాలా? ఉండద్దా? ఉండాలి. ఇప్పుడు చెప్పండి, 9 రాద్దామా 09 రాద్దామా? ఓకే, 09.09. అమ్మ మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ 0 పెట్టకపోతే నష్టం లేదు, కానీ ఇక్కడ 0 పెట్టకపోతే గోబు గీయమనుద్ది. ఓకేనా? సో ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ నాట్ 9.9, ఇట్స్ వాల్యూ ఈజ్ హౌ మచ్? 09.09%. ఓకే, గుడ్. ఇప్పుడు 1/9 అనేది అబ్సల్యూటా అప్రాక్సిమేటా? రాసిన వాల్యూస్ అన్ని అబ్సల్యూటా అప్రాక్సిమేటా? అప్రాక్సిమేట్. 1/9 absolute value is 11.111111 and so on percentage. 5/9 is 55.5555 and so on percentage. అంటే అన్ని కూడా అబ్సల్యూటా, అన్ని కూడా అప్రాక్సిమేటా? అన్ని కూడా అప్రాక్సిమేషన్స్. ఓకే, సో ఇవి కూడా అన్ని అప్రాక్సిమేషన్స్ ఏనమ్మా. ఇఫ్ యూ వాంట్ 1/11, ఇట్స్ అబ్సల్యూట్ వాల్యూ ఇస్ 09.09090909 and so on. Infinite times we have to write. Okay, if you want 5/11, 45.454545 and so on percentage. Clear for you? This is 1/9 and 1/11 absolute values. ఇప్పుడు చెప్పండి, నేను ఇక్కడ absolute రాసానా అప్రాక్సిమేట్ రాసానా? Say loudly. అప్రాక్సిమేట్. అవునా? మరి అప్రాక్సిమేట్ ఎప్పుడు కుదురుతుందని చెప్పానా కుదరదని చెప్పానా? వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ద అబ్సల్యూట్. ఓకే, సో మా డెసిమల్ ముందు 9 అంటే 1/11. 45 5/11. ఓకే, సో మీరు చెప్పండి దీనికి 63 7/11. ఓకే, చెప్పండి. మా అందరూ చెప్పట్లేదు, కొంతమంది చెప్తున్నారు. 18 2/11%. 72 8/11%. 36 4/11%. క్లియర్? ఇవి వాటే అబ్సల్యూట్ అమ్మా. దీంతో 1/9 1/11 ఫ్యామిలీస్ కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఓకేనా? సో అమ్మ మీకు ఎప్పుడైనా సరే డౌట్ వస్తే అడిగేయచ్చు. ఓకేనా? అయిపోయిన తర్వాత సార్ ఫ్లోలో ఉన్నాడు, మిగిలిన వాళ్ళు తిట్టుకుంటారేమో నవ్వుకుంటారేమో అని అడగవద్దు. ఓకేనా? ఎట్ ఎనీ మూమెంట్ ఇఫ్ యూ ఫైండ్ ఎనీ డౌట్ immediately ask me. Okay, right, good. So let's go to the next one. Mike, నాకు మిగిలింది 1/7 and 1/8 families. Okay, let's go with 1/8 first. Okay, 1/8 లో we have to memorize 4 values: 1/8, 3/8, 5/8, 7/8. These 4 values we have to memorize. యాక్చువల్గా దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంది కూడా కొన్ని టెక్నిక్స్ ఉన్నాయమ్మా, కానీ ఆ టెక్నిక్సే 20-25 minutes అబౌవ్ పడతాయి. ఓకే, దాని బదులు గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీ కదా. సో లెట్స్ గో విత్ మెమరైజింగ్ దెమ్. ఓకే, 1/8 is 12.5%. 3/8 is 37.5%. 5/8 is 62.5%. 7/8 is 87.5%. Memorize these 4 values. This is 1/8 family. Okay, now I am going to 1/7 family. మా ఉన్న వాటన్నిటిలో కల్లా వీడే లెజెండ్. ఓకేనా? ఎంత లెజెండ్ అంటే దోల తీరిపోద్ది. కన్వెన్షనల్గా నేర్చుకోకుండా, అంటే టెక్నికల్గా నేర్చుకోకుండా బండగా బట్టి పడదాం అనుకుంటే దూరం తీరిపోద్ది. ఓకే, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు చూసిన వాటిలో 1 digit 2 digit రిపీట్ అవ్వడం చూసుంటారు. 1/3 అంటే ఎంతమా 33.3333 అండ్ 7%. అవునా కదా? 1 digit రిపీట్ అయ్యాడు. ఎవడమ్మాడు? 3. రైట్. 1/9 ఫ్యామిలీలోకి వెళ్తే 1/9 is equal to 11.111111 అండ్ 7% అంటే 1 ఒకటే రిపీట్ అయ్యాడు. అవునా కాదా? ఎవరు రిపీట్ కాల. కానీ దీంట్లో ఎక్కువ డిజిట్స్ ఏం రిపీట్ కావమ్మా. 6 డెసిమల్స్ రిపీట్ అవుతాయి. ఎన్ని డెసిమల్స్ రిపీట్ అవుతాయమ్మా? 6 డెసిమల్స్. 6 డెసిమల్స్ రిపీట్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోవడం ఈజీయా కష్టమా? కష్టం. ఈజీయా? 6 డెసిమల్స్. ఓ మై గుడ్నెస్, కష్టమమ్మా. ఓకేనా? మరి మా మ్యాథ్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకైతే గుండె ఆగిపోద్ది. ఓకేనా? హిస్టరీలు, జాగ్రఫీలు, పాలిటీలు అంటే గుర్తుంటాయి, కానీ ఈ కష్టం అమ్మా. ఓకే, సో మనకు అంత కష్టమైనప్పుడు ఎగ్జామినర్ కష్టంగా ఫీల్ అవుతాడా, ఇష్టంగా ఫీల్ అవుతాడా? ఇష్టంగా ఫీల్ అవుతాడు. కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే కొన్ని టెక్నిక్స్ని బేస్ చేసుకుని నేర్చేసుకుందాం. ఓకేనా? మా టెక్నిక్ ఏంటి అంటే 1/7కి ఫ్రాక్షన్ వాల్యూ చెప్తాను, జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. 0. ఇక డినామినేటర్ ఎంత ఉందమ్మా? గట్టి చెప్పండి. ఒకసారి డబల్ చేయండి. రాసేసా. 14 మళ్ళీ డబల్ చేయండి. 28 రాసేసా. 28ని మళ్ళీ డబల్ చేయండి.
నచ్చలా 57 రాస్తా, దాని పక్కనే ఉంటాడుగా, నెత్తి మీద బార్ పెడతా. ఓకేనా? మా బార్ అంటే ఏంటి? మా బార్ అంటే నవ్వుతున్నారు అంటే మీకు ఏదో గుర్తొస్తుంది. ఓకేనా? సో వద్దమ్మా. సో సాయంత్రం 8-9 తర్వాత దొరికే బార్ గురించి నాకు వద్దు. ఓకేనా? బిఫోర్ దట్ దొరికే బార్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. ఓకేనా? రైట్. సో వాట్ ఈస్ మెన్ బై బార్? రిపిటేషన్. ఓకేనా? ఓ పని చేద్దామా, ఈ నెంబరు మ్యాజికల్ నెంబర్ అమ్మా. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే 1/7 డెడ్ ఈజీ, గుర్తుపెట్టుకోకపోతే 1/7 వాచిపోద్ది. కాబట్టి మనం ఏం చేద్దామంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈ మ్యాజికల్ నెంబర్. సో నేను ఆపండి అనేంత వరకు రిపీట్ చేసి చెప్తూ ఉండండి. ఓకేనా? యా స్టార్ట్. 0.1428571 మరి నేనేం చెప్పానమ్మా, ఆపండి అనేంత వరకు చెప్పమన్నాను కదా, అంతేనా కదా న్యాయంగా? మరి ఇంకెందుకు స్టార్ట్ చేయండి. 1428571 చాలండి. నెంబర్ గుర్తున్నట్టేగా, చెప్పండి ఒకసారి, చూడకుండా చెప్పండి. నా క్వశ్చన్ కంప్లీట్ చేయనివ్వండి. మీ మ్యాజికల్ నెంబర్లో 2 తర్వాత ఎవరు వస్తారో సీక్వెన్స్గా మొత్తం చెప్పండి. 7 తర్వాత ఎవరు వస్తారు? 5 తర్వాత ఎవరు వస్తారు? పోయింది, మీరు నెంబర్ నేర్చుకోవాలి తూచ్. ఓకే, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయండి. సరేనమ్మా. ఓకే, అవును మర్చిపోయాను, మీ అందరికీ 14th టేబుల్ వచ్చుగా? 14 1 సార్, 14 2 సార్, 14 3 సార్, 14 3 సార్ 42, 14 3 సార్ హౌ మచ్? 42, 14 4 సార్ 56, 14 5 సార్, ఇదైనా గట్టిగా చెప్పండి అమ్మా, 14 5 సార్ 17, 70, 14 6 సార్, ఈ 6 వాల్యూస్ కూడా రావాలమ్మా. ఓకేనా? అప్పుడే టెక్నిక్ పనికొచ్చుద్ది. మళ్ళీ చెప్పుకుందామా. 14 1 సార్, 14 2 సార్, 14 3 సార్ 42, 14 4 సార్ 56, 14 5 సార్ 70, 14 6 సార్. ఓకే, గుర్తున్నాయి అనుకుంటున్నాను నేను, ఇంకా ఇంతకంటే చెప్పడం నా వల్ల కాదు. ఓకేనా? లెట్ స్టార్ట్ హియర్. సమ్మా నీకు చెప్పమ్మా, 1/7 నుంచి 6/7 లోపు ఏం కావాలో కోరుకో, నేను తదాస్తు అంట. 5/7 కావాలంట. 1/1 చెప్పిద్దాం ఇద్దాం ఆప్షన్. 5/7 అంట. ఓకే, డినామినేటర్ ఎంతమ్మా? If the denominator is 7, multiply the numerator with 14. Okay, 14 5s are? 14 5s are? ఇందులో ఉందేమో చూడండి. ఇందులో ఉందా? లేదు. నియర్ బై ఎవడో ఉంటాడు చూడండి, వెరీ క్లోజ్గా ఎవడో ఉంటాడు. మా అన్యాయం అమ్మా, 70కి పక్కనే ఉండేవాడు 71 అమ్మా. అదొకటి ఉంది తెలుసా మీకు ఆప్షను. 14 5 సార్ హౌ మచ్? 70. 70 లేకపోతే 70కి నియరెస్ట్ ఎవడో ఉంటాడు. ఎవడున్నాడు ఇక్కడ? 71. 71 తర్వాత ఎవరు ఉన్నారు? 42. సో 5/7 is 71.42%. ఓకే, ఇంకొకటి కూడా చెప్తాను, ఆ తర్వాత మీరు ఆన్సర్ చెప్తారు. కానీ నీకేం కావాలో కోరుకోమ్మా. గుడ్ గర్ల్. అలా చిన్న చిన్న అడగాలమ్మా, స్టార్టింగ్లో పెద్ద పెద్ద పడితే ఎట్టమ్మా. ఓకే, 3/7. Okay, what's the denominator? 7. If the denominator is 7, multiply the numerator with 14. 14 3s anta? Say loudly. అందులో ఉందా? ఉంది. తర్వాత ఎవడో చేయడు? That's it. Answer is 42.85%. అర్థమైనట్టేనా ఇంకా మీకు? ఇప్పుడు నేను అడుగుతా, మీరు చెప్పాలి. షూర్ అయితే చెప్పండి, 2/7 ఎంత? ట్వంటీ 8.57. ఓకే ఓకే, 6/7 சொல்லுன்றி. ఎంతమ్మా? 85.7. ఇప్పుడు అర్థమైందా నేను 14 6 దాకా ఎందుకు చెప్పించాను? 14 6 హౌ మచ్? 84. ఇక్కడ ఉందా? లేదు. నియర్ బై 85 followed by 71. So answer is 85.71%. Well, what is 4/7? Oh, say loudly.
చెప్పాలమ్మా, ఓకేనా? చెప్తేనే గుర్తుంటుంది. ఓకే, గుడ్. చెప్పమ్మా. 57.14. ఇవన్నీ కాదు కానీ 1/7 చెప్పండి చూద్దాం. మళ్ళీ అడుగుతున్నాను, వాట్ ఈజ్ 1/7? ఇక్కడ నాకు రెండు ఆన్సర్లు కనబడ్డాయి తెలుసా. ఒకటి 14.28, రెండోది 0.1428. ఏది కరెక్ట్ అంటారు? గుడ్ మా, ఇది కరెక్టే కానీ అది పర్సంటేజ్ కాదు, ఫ్రాక్షన్. ఓకేనా? పర్సంటేజ్ అంటే ఏం చేయాలి? ఇంటూ 100 చేయాలి. దీన్ని ఇంటూ 100 చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 14.28 అని సో అని కదా. అంటే 14.28% ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. రెండు, నేను రూల్ చెప్పాక, ఇఫ్ ద డినామినేటర్ ఇస్ 7 మల్టిప్లై ద న్యూమరేటర్ విత్ 14. 1 into 14 ఎంత? 14. 14 is followed by 28. So what is the answer? 14.28%. That's it. అవునమ్మా, నాకు డౌట్ వచ్చింది. 14 తర్వాత 28 మాత్రమే వచ్చిందా? ఇంకెవరు రాలేదా? వచ్చాడు కదా. ఎవరు వచ్చారమ్మా 14 తర్వాత? 14 point actual value of 1/7 is, ఓకే, 14 point ఎవరు వచ్చారమ్మా నెక్స్ట్? 285714285714. ఇది పర్సంటేజ్ అమ్మా. 6 డిజిట్ రిపీట్ అవ్వడం అంటే ఇలా రిపీట్ అవుతాయి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం ఎగ్జామినర్లో రెండు రకాలుగా అబ్జర్వ్ చేయాలమ్మా ఎగ్జామినర్ని. నెంబర్ 1, సపోజ్ ఇఫ్ ఈ గివ్ at some place 14.28% of so and so, you should take it as 1/7. Say yes or no? This is one way you have to understand the examiner. Second one, at some place I did a calculation and I got a calculation of 100/7%. When you got this as 100/7, we should feel internally 1/7 into 100. Say yes or no? Means nothing but fraction to percentage. Okay, you should not write 14.28. You should write it as 14/2/7%. How much it is? 14/2/7%. Because 1/7 is 14/2/7. ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే బిఫోర్ డెసిమల్ 14 as it is, after decimal 28. Where you find 28? At 2/7. So its value is 14/2/7%. Clear? Can I explain for one more number? Right, చూడమ్మా. Before decimal how much? 71. As it is, I will write. After decimal how much you find? Where you find 42? 3/7. That you have to write. Yeah, tell me. 6/7%. What about this? అది మీరే చెప్పాలి తెలుసా మీరు. ఓకే, 85 5/7%. What about this? 28 4/7%. Clear? Okay, Amma, apart from these values, you should memorize 4 more values. Okay, so whatever the basics that I am giving, those are not only the basics for percentages. I am repeatedly saying for this is the basics for percentages, profit and loss, simple, compound, DI. ఓకే, 5 టాపిక్స్ ఇది కావాలి కాబట్టి ఇంత పేషెన్స్తో ఇవన్నీ చెప్పానమ్మా. లేకపోతే మా మీరు విడిగా రాసుకోండి, చెప్పా కదా పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రాక్షన్ ఇంటూ 100 అని. టేబుల్ ప్రిపేర్ చేసుకొని బట్టి పట్టుకోండి అని చెప్పేసి వదిలేసేవాడిని. ఓకేనా? గెట్ నెక్స్ట్ వన్. మా 1/12 is equals to 8 1/3% alias 8.33%. 1/14 is equals to 7.14%, that is equals to 7 1/7%. 1/15 is equals to 6.66% alias 6 2/3%. Okay, 1/16 is equals to 6.25% alias 6 1/4%. Okay, yeah, this is the end of percentage to fraction conversion table. Okay, have you written? Okay, have you written the previous content or not? రాసారా రాయలేదా? ఇవి రాస్తున్నారా రాసారా? రాస్తున్నారు. Make it fast in a minute so that you can write the remaining part. Okay, after that, before entering into the conceptual models of percentages, we will have 5-10 minutes of break. Okay, after that we will start the conceptual models of what we say percentages. Anything else you want to copy in this slide?
Zoom in. Which area? Have you completed this part? Okay. Hey. Okay. Come on, make it fast. Until we go for the descriptive based problems, we don't find what is the actual methodology to go for descriptive way. Okay. So far we are in the basics only. Have you copied? Can I go to the next slide? Yeah, please copy it fast. Right, have 10 minutes of break after copying this, okay? And then we will start percentages. Later we'll go for the problems, okay? There you can find the steps and all, okay? Right, have 10 minutes of break.
Right, welcome back to the session. Sama, in the last part we have seen something about calculation part of percentages, right? Now let us see the part regarding how do we take the questions, okay? So before going into that, I'll ask you a small question. So this is only for English medium students. I'm not focusing on Telugu medium students for this question, okay? Yeah, first read it. This is what the question. Suppose I have given a table, okay? So in the table I have given A, B, C, D, 4 columns, and in each column I have given 2 subcolumns, okay? Sale and revenue, sale and revenue, sale and revenue, sale and revenue, okay? Automatically I'll fill the data, right? Okay, here 550, here 23, here 43, here 57, something I have filled it in different years, 2000, 2001, like that. I will give you some years also. Okay, so CND in 2000, suppose this is what the question from this regarding to this one. This is a data interpretation question. So 90%, this type of questions you will get in the examination. 90% damn sure question this is. Okay, that means what percentage of that is this one, etc., etc. Those are quite common questions for you. Okay, I'm giving one question which is exactly to the level of examination, right? What should I do? Yes, something by something into 100, right? Into 100 I have written what is the numerator something and what is the denominator something. Tell me. You have the question. Say loudly. Sales of A and B. That is numerator or denominator or both? Numerator is A plus B sales. Okay, what about denominator? C plus D revenue. Am I right? Is this final? और एक बार सोचो. నేను కరెక్ట్ ఆన్సర్ కూడా అలా చెప్తుంటాను, రాంగ్ ఆన్సర్ కూడా అలా చెప్తుంటాను, కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తుంటాను. ఓకే, సో और एक बार सोचो और give me the response. So C plus D revenue by A plus B sales. మరి ఇందాక ఇది చెప్పారు, ఇప్పుడు ఇది చెప్పారు. ఓకే, మళ్ళీ అడుగుతున్నాను, और एक बार सोचो. Remaining people. First one, second one. How many of you are supporting first one? 1, 2, 3, 4, 5. అమ్మా, కనీసం మీ తల దాటి పైకి వస్తే నాకు కనపడుద్ది. మీరు మరీ ఇలా అన్నారనుకోండి, నాకు కనపడి సావదు. ఓకేనా? కనీసం తల ఇదిగోండి. 1, 2, 3, 4, 5. పోన్లేండి. సెకండ్ వన్ ఎంతమంది సపోర్ట్ చేస్తున్నారు? కొంచెం చేతులు పెరిగాయమ్మా. కానీ ఇక్కడ మీకు వచ్చింది తెలుసు అందమైన విషయం, ఈ రెండింటిలో లేకుండా కొంతమంది ఉన్నారు. వాళ్ళ ఫీలింగ్ ఏంటి చెప్పంటావా? సార్ నాకైతే లిటరల్గా చెప్తాను, ఏం అర్థం కాలేదు. సో ఏదో అటో ఇటో ఉండాలి కాబట్టి నేను హ్యాండ్ రైజ్ చేశాను అనే కేటగిరీకి డెఫినెట్గా ఉన్నారు. రైట్? గెట్ అమ్మా. పర్సంటేజ్ అనేది నేర్చుకునేటప్పుడు నేర్చుకోవాల్సిన యాంగిల్స్ 3 ఉంటాయమ్మా. ఓకే, నెంబర్ 1, లిజన్. నెంబర్ 1, వాట్ ఈస్ న్యూమరేటర్ అండ్ వాట్ ఈస్ డినామినేటర్. దిస్ ఇస్ ద ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్. ఏమంటలో ఫండమెంటల్. ఓకేనా? ద సెకండ్ వన్ ఇస్ ఆ తర్వాత అప్లికేషన్స్లోకి వెళ్ళాలా. ఏంటది? ఎప్పుడు 100 తీసుకోవాలి, విచ్ వన్ షుడ్ బి టేకెన్ 100, వై ఇట్ షుడ్ బి టేకెన్ 100, హౌ డు వి ప్రొసీడ్. మనం ఇందాక చెప్పాను 100 అని చెప్పానా, 100x అని చెప్పాను. ఇక్కడ నుంచి నో మోర్ 100s, విల్ టేక్ 100x ఓన్లీ. ఓకే, వెన్ డు వి టేక్ 100x, వై షుడ్ వి టేక్ 100x, విచ్ పారామీటర్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ 100x. దట్ ఈస్ అవర్ నెక్స్ట్ కేస్. Okay, in some cases we will not go with 100x, we will go with 56x, we will go with 64x, we will go with 7x, like that. When do we go for that? That is all our second case. Third case is going with successive percentages. Telugulo aithe varusa శాతాలు అంటామమ్మా. ఓకేనా? That is the third case.
Okay, that is the third case. Clear? So totally we have to learn the concept of percentages in 3 ways now onwards. Okay, the first one is which one should be taken in the numerator and which one should be taken in the denominator. Okay, see, for that I am giving you a formula which you should never write in your examinations. Okay na, examination lo రాయమన్నానా రాయదన్నానా, never write. That is just for your understanding, created by my own. Okay, so for the sake of the students, to eliminate the what we say confusion or ambiguity between the numerator and denominator. Okay, right, remember percentage is equals to value by reference into 100. Okay, percentage is equal to value by reference into 100. So here if you observe, two variables are there, value and reference. We should clearly know why we should go with value and why we should go with reference. Okay, ikkada a few questions I'm asking you before entering into the conceptual. So far we gone with calculation part. Avuna kada ippudu manam calculation cheppukunnam. Calculation lo English undadu, Telugu undadu. Untaya, numbers maatrame untayi, godav ledu. Now onwards we are going with the topics. Okay, naku complete English alvatu undi, complete Telugu to Telugu kuda alvatu undi. Okay, so ikkada how many of you are good at English? Raise your hand once. Good. Down. How many of you are good at Telugu? Idama rendu chotla naku chaala chetulu kanapadayi. Down. How many of you are good at both? Anything is okay. Oh, ee category ekku unnaranamata. Okay, now I am asking you the most important question. How many of you don't know Telugu? How many of you don't know Telugu? Okay, andariki Telugu vachu. Okay, how many of you don't know English? Samaya, now I got the clarity that I can go with any language. Okay, I will go with English, I will go with Telugu. Ma technical ga terms ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను సక్సెసివ్ పర్సంటేజెస్, డెఫినెట్గా నేను తెలుగులో చెప్తా, వరుస శాతాలు. All the terminology will be given in both the languages. Okay, and coming to questions also I will give in both the languages, right? Okay, but explanation part అనేది నా బుద్ధికి తోచినట్టుగా ఇంగ్లీషు తెలుగు కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతాను. So that I hope both you are comfortable with them. Am I right, madam? Are you sure? Okay, good. So let's see here. Percentage is value by reference into 100. Before going to this, that means explanation part of that, here we, if you observe 2 points, 2 parts are there, value and reference. అసలు రెండు ఎందుకు ఉన్నాయి అనే దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం ఒకసారి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నాకు ఒక చిన్న డౌటు, లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇయర్ కంపేర్ చేసుకున్నానమ్మా నేను. కంపేర్ చేసుకుంటే 1 ఇయర్లో లేదంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, ఏం తీసుకుందాం, యా గుడ్. మా లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇయర్కి నా శాలరీ మంత్లీ 50,000 పెరిగింది. ఎంత పెరిగిందమ్మా? 50,000. మంత్లీ 50,000 ఇంక్రీజ్డ్. షుడ్ ఐ ఫీల్ హ్యాపీ ఆర్ అన్హ్యాపీ? షూర్. ఎక్స్పెండిచర్ అనేది కాసేపు పక్కన పెట్టేద్దాం. ఓకే, ఓన్లీ ఇన్కమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే ఆలోచిద్దాం. ఓకే, ఎందుకంటే అలాంటివి తీసుకుంటే చాలా కాంప్లెక్సిటీకి వెళ్ళిపోద్ది. ఓకే, సో అమ్మ లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఇయర్కి నా శాలరీ ఎంత పెరిగిందమ్మా? 50,000 per month increased. Now, should I feel happy or unhappy? I'm asking you. Happy. Okay, good. So observe. Before last year, my salary increased by every month 5 lakhs. Before year, my salary ఎంత పెరిగింది? 5 lakhs పెరిగింది. లాస్ట్ ఇయర్ ఎంత పెరిగింది? నౌ టెల్ మీ, హ్యాపీ ఆర్ అన్హ్యాపీ? మరి నాకు హ్యాపీ అన్నారు. సరే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ పెడతానమ్మా, ఈసారైనా మరి సిన్సియర్గా ఆన్సర్ చెప్పాలి. అమ్మా పర్సనలైజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, చాలా క్లారిటీగా చెప్తాను, నాకు కూడా చాలా ఇష్టమైన టాపిక్. నెంబర్ 2, చాలా క్యాజువల్గా కూడా చెప్పుకుందాం. దట్ టు డే 1 కదా, పాపం చాలామంది ఏం చెప్పేస్తారేమో, నాకు రాదేమో అనే భయంతో ఎక్కువ మంది ఉంటారు. ఓకేనా, కాబట్టి కొంచెం డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, యా వన్ ఫైండ్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ ఎన్ ఎగ్జామినేషన్. ఓ రోజు నేను ఎగ్జామ్ రాసా. ఐ గాట్ 90 marks. ఐ గాట్, గట్టి చెప్పండి అమ్మా. I went to my father and said that, Dad, I got 90 marks. మీరు మళ్ళీ వేరేది అనుకోకండి. ఓకేనా, I got 90 marks. How my father will feel? Will he praise me or scolds me? చూసారా, ఈసారి ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేసింది మీకు కూడా. ఓకే, హ్యాపీ అండ్ హ్యాపీ చెప్పలేదు. ఏమడుతారమ్మా? అవుట్ ఆఫ్ అని అడుగుతారు. అవుట్ ఆఫ్ 100 90 అనుకోమ్మా, శభాష్ మేటా శభాష్ అంటాడు. అవునా కదా? అవుట్ ఆఫ్ 90 90 అన్నాడు అనుకోమ్మా, దండ తీసుకొచ్చి నా మెడలో వేసి నువ్వు సూపర్ రా అంటారు. అదే అవుట్ ఆఫ్ 1090 అని అనుకో, దండ ఈజ్ గ్యారంటీ. అక్కడ ఫోటో ఉంటుంది. రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎగ్జాక్ట్లీ, బట్ దండ ఈజ్ రైట్. గుడ్.
సో ఇక్కడ మోరల్ ఆఫ్ ద స్టోరీ ఈజ్ నాకు 90 మార్క్స్ వచ్చాయంటే మా ఫాదర్ ఏం ఫీల్ అవ్వరు, హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వరు, అన్హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వరు. అవునా కాదా? ఓకే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ వన్ ఫైన్ డే ఐ స్టార్టెడ్ అ బిజినెస్. ఓ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినాం. At the end of the year, I got 1 crore profit. How much is the profit I got? Okay, I went to my dad and said that, Dad, I did a business and I got 1 crore profit. Will he praise me or not? నన్ను పొగుడతాడా పొగడరా? గడి చెప్పమ్మా. అమ్మా చిన్న లాజిక్ మిస్ అవుతున్నాం అమ్మా. నేను ప్రాఫిట్ అని చెప్పాను. ప్రాఫిట్ అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కన్నా ఎక్కువ. ఇయరే స్టార్ట్ చేశానమ్మా. నేనేం చెప్పానమ్మా, ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను అన్నాను కదా. 1 year అయిపోయింది అమ్మ. నేను ఇయర్ స్టార్ట్ చేస్తే ప్రీవియస్ ఇయర్ ఏం చూసుకుని ఏం లేదు. తూచ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ లేదమ్మా, నేను ఇయరే స్టార్ట్ చేశా. ఓకే, మన ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ April 1st స్టార్ట్ అయ్యేది ఫుల్స్ డే. ఆ ఫుల్స్ డే రోజు నేను స్టార్ట్ చేశాను బిజినెస్. నెక్స్ట్ ఇయర్ March 31st అయిపోతుంది కదా ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ అయిపోయింది. మా డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళా, డాడీ నాకు 1 కోటి రూపాయలు వచ్చింది డాడీ అని చెప్పా. నౌ మై క్వశ్చన్, విల్ హీ ఫీల్ హ్యాపీ ఆర్ అన్హ్యాపీ? హ్యాపీ. ప్రాఫిట్ ఇస్ 1 crore. హ్యాపీ. ఓకే అమ్మా, ఒక చిన్న లాజిక్ అమ్మా. నేను 2 కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేశాను అనుకోమ్మా, నాకు 1 కోటి రూపాయలు ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోమ్మా, సూపర్ హ్యాపీ తెలుసా. 50% ఇస్ ద ప్రాఫిట్. అంత ఈజీగా ఎవరికి రాదు. ఓకే, సో నెంబర్ 2, సపోజ్ నేను ఒక 2 లక్షల కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేశాను, నాకు 1 కోటి రూపాయలు ప్రాఫిట్ వచ్చింది. హ్యాపీయా అన్హ్యాపీయా? అన్హ్యాపీ కదా. ఎందుకనరమ్మా, 2 కోట్లు ఇన్వెస్ట్ చేసి నేను ఒక బిజినెస్ చేశాను, నాకు 1 కోటి రూపాయలు ప్రాఫిట్ వచ్చింది. అంటే 2 లక్షల 1 కోటి రూపాయలు నాకు వచ్చాయి. హ్యాపీ అయినా ప్రాఫిట్ అయినా కాదా? 1 crore ప్రాఫిటేగా. మై ఫాదర్ ఫీల్స్ హ్యాపీ ఆర్ అన్హ్యాపీ? పిచ్చ అన్హ్యాపీ. ఏమంటాడు తెలుసా, అరే దరిద్రుడా, నీ బదులు ఆ డబ్బులు తీసుకెళ్ళి నేను ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ వేసుకున్నా, ట్యాక్స్ పోయినా నాకు కనీసం 5,000 కోట్ల రూపాయలు లాభం వచ్చేది రే. నీ వల్ల ఎంత వచ్చింది అంటే ఎంత పోయింది? రైట్ ఆర్ రాంగ్? ఎగ్జాక్ట్లీ రైట్. ఓకే గుడ్. అంటే రియల్ లైఫ్లో ఎప్పుడూ కూడా 2 థింగ్స్ ఉంటాయమ్మా. ఓకే, సో నెంబర్ 1, సపోజ్ నాకు హైదరాబాద్లో కాస్ట్లీ ఏరియాస్ ఉంటాయి కదా, మాదాపూర్, గచ్చిబౌలి, హైటెక్ సిటీ, అమీర్పేట, మన నారాయణగూడ, లేకపోతే అశోక్ నగర్. ఓకే, నేను అలా కాస్ట్లీ ఏరియాలో తలో ఇల్లు చొప్పున 10 ఇల్లు కొనుక్కున్నానమ్మా. అన్ని ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్, అన్ని 1 acre ల్యాండ్లో కొన్నాను. ఓకే, ఎన్ని ఇల్లు అమ్మా? ఒక 10 houses. ఎక్కడ కొన్నాను? పెద్ద కాస్ట్లీ ఏరియాలో కొన్నాను అన్ని. షుడ్ ఐ ఫీల్ హ్యాపీ ఆర్ అన్హ్యాపీ? హ్యాపీ. మా అన్నయ్య ఒక్కొక్క ఏరియాలో 3 చొప్పున కొన్నాడు. ఇప్పుడు చెప్పు, హ్యాపీయా అన్హ్యాపీయా? డూ యూ అండర్స్టాండ్ దాట్? అంటే రియల్ లైఫ్లో మరి నాకు ఒక విషయం చెప్పు, బతకడానికి ఏం కావాలా? 3 పూట్ల మెక్కడానికి కావాలా? కొంచెం ఫ్రీ టైం ఉంటే నీ ఆరోగ్యం కాపాడుకుందుకో, నువ్వు సంపాదించాలని అనుభవించడానికి కొంచెం కావాలా? అవునా కాదా? పోతే సినిమాల్లో చెప్పినట్టుగా 6 అడుగులు గొయ్యి కావాలా? బియాండ్ దట్ అవసరమా? నాకు ఆల్రెడీ హైదరాబాద్లో 10 ఇల్లు ఉన్నాయి లగ్జరియస్గా. ఓకే, సో నా జీవితం మొత్తానికి 1 ఇల్లు అమ్మేసి ఆ డబ్బులు బ్యాంకులో కూడా వేయకుండా వచ్చిన అందరికీ అని వచ్చినప్పుడుగా వచ్చి పెట్టుకున్నా నేను బతికేస్తా. సార్ నువ్వు పైగా నేను ఏమన్నా చిన్న కట్టుకున్నా, మొన్న ఎకర్లో కొట్టుకున్నాను, 1 ఎకర్లో కొట్టుకున్నాను. అవునా కాదా? హైటెక్ సిటీ మాదాపూర్లో 1 ఎకరం అంటే ఎంత అవుతుందమ్మా కనీసం? ఈ రోజున్న రేట్ల ప్రకారం 500 కోట్ల నుంచి 1000 కోట్లు పోద్ది. ఓకే, 1000 కోట్లు నేను బ్యాంకులో కూడా వేసుకోకుండా ఊకే జీవితాంతం తిన్నా కూడా డబ్బులు అవ్వవు. ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? బట్ స్టిల్ మనం అన్హ్యాపీ ఉంటుంది. ఎందుకు? మనం పక్కనతో కంపేర్ చేస్తాం. అవునా కాదా? ఇప్పుడు మీరందరూ ఉన్నారు కదా, గ్రూప్ 1 క్వాలిఫై అయ్యారు కదా, ఇప్పటివరకు హ్యాపీగా ఉన్నారు కదా. వచ్చిన లాజిక్ ఊహించు. సో నీ ఇంటి పక్కన గ్రూప్ 1 క్వాలిఫై అయ్యి ప్రిలిమ్స్, నువ్వు క్వాలిఫై కాకపోతే నీ పరిస్థితి ఏంది? ఇద్దరు క్వాలిఫై కాకపోయినా ఒక రకం. నువ్వు క్వాలిఫై కాలేదు, మీ ఇంటి పక్కన క్వాలిఫై అయ్యాడు, మీ పేరెంట్స్ ఏమంటారు? ఆయన చూసి బుద్ధి తెచ్చుకో అంటారు. ఇంకైతే కొన్ని మంచి పదాలు వాడతారు, నేను క్లాస్ కాటి మాట్లాడలేకపోతున్నా. రైట్ ఆర్ రాంగ్? సో ఊహించుకోలేరు కదా అది. మరి ముఖ్యంగా బాయ్స్కి లాంటి బాగా తెలుసు. ఓకే గుడ్. అంటే నువ్వు గ్రూప్ 1 క్వాలిఫై కాలేదు, పోనీ గ్రూప్ 2 జాబ్ కొట్టావు, కానీ నీ ఇంటి పక్కన మాత్రం గ్రూప్ 1 కొట్టాడు. ఓకే, 10th క్లాస్లో వాడికి 500 మార్కులు వస్తే నీకు 550 మార్కులు వచ్చాయి. ఓకే, వాడు మాత్రం గ్రూప్ 1 కొట్టాడు, నువ్వు గ్రూప్ 2 కొట్టావు. గ్రూప్ 2 మాత్రం మంచి జాబ్ కాదా? చెప్పండి అమ్మా, కాదా? మంచి జాబేగా, లైఫ్లో బాగా బతకచ్చుగా. ఓకే, మీ మదరు హ్యాపీగా ఉంటారా? అరే ఆడికన్నా 10th క్లాస్ ఎక్కువ వచ్చాయి, ఆడు చూడు గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ అయ్యాడు, నువ్వు చూడు అని చెప్పి తిడతారా? తిడుతూనే ఉంటారు. నువ్వు గ్రూప్ 2 ఆఫీసర్ అయ్యావంటే సాటిస్ఫాక్షన్ నీకు లేకుండా నీ జీవితం మొత్తం బుగ్గిపాలు చేసేస్తారు. ఏమో రైట్ ఆర్ రాంగ్? రియల్ లైఫ్లో కంపారిజన్ అనేది అంత ఉంటుందమ్మా. ఓకే, పర్సనల్ కంపారిజన్ అనేది దాంట్లో ఒక పార్ట్. నాకు 90 మార్క్స్ వచ్చాయంటే మా నాన్నగారు అడుగుతారమ్మా, అరే బాబు ఎన్ని మార్క్స్ ఎగ్జామ్ రాసేవాడిని? నాకు 90% మార్క్స్ అంటే ఇంకా అడగరు, ఎన్ని మార్క్స్ రాసేవాడిని అడుగుతారా?
అడగరు. am I right or wrong? నాకు బిజినెస్లో 1 crore ప్రాఫిట్ వస్తే ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసావు అనే క్వశ్చన్ అడగకుండా అప్రిషియేట్ చేస్తే తప్పు. అదే నేను కనుక నాకు 40% ప్రాఫిట్ వచ్చింది నాన్న, 10% ప్రాఫిట్ వచ్చింది నాన్న అని అడిగితే నువ్వు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేసావు అడగడం ఫూలిష్నెస్, వేస్ట్, ఇంకా అడగక్కర్లా. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఐ గెట్ 40% ప్రాఫిట్, 100 రూపాయలు ఐ హావ్ ఇన్వెస్టెడ్, 40 rupees ఇస్ ద ప్రాఫిట్ ఐ గాట్. am I right or wrong? 1000 if I invest, 400 is the profit I got. 1 lakh crore I have invested, 40,000 crore is the profit that I got. Say yes or no? And my percentage will not explain one thing only, it will explain always two things. One is yours, the other is the standard reference. Say yes or no? Reference అనేది ఒక్కొక్కడికి ఒక రకంగా ఉంటుందమ్మా. ఓకే, సో ముఖేష్ అంబానీ రిఫరెన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఆవిడెవడు ఎలాంటి మస్కో జెఫ్ బెజోస్ తోటి ఉంటుంది. ఆ తమ్ముడు అనిల్ అంబానీకి ఎప్పుడు కూడా జెఫ్ బెజోసా, ఆ జెఫా గాడు ఎవడో అడుగుతాడు. ఆడి కంపారిజన్ ఎప్పుడు వాళ్ళ అన్నతోనే ఉంటుంది. వాళ్ళ అన్నం దాటితే చాలు, వాడి జీవితంలో చచ్చిపోవడం కూడా రెడీ. వన్ డే అయినా వాడిని దాటితే ముఖేష్ అంబానీ ఇన్కమ్ని వాడు చచ్చిపోవడం రెడీ. am I right or wrong? అంటే ఒక్కొక్కటి కంపారిజన్ ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది. సే సార్ నువ్వు ఏమో ఇప్పుడు నువ్వు నేను ఉన్నావు అనుకోమ్మా, మనకు కూడా డబ్బులు సంపాదించాలని కోరుకుందా లేదా? మస్తు ఉంది కదా, ఎన్నిసార్లు చెప్పండి, ఉందా లేదా? మస్తు ఉంది. నువ్వేమన్నా జెఫ్ బెజోస్ తోటో లేకపోతే ఎలాన్ మస్క్నో ఓడించి ఒక 500 లక్షల కోట్లు సంపాదించాలి అనే ఫీలింగ్ ఉందా? లేదు కదా. నీకు కోటికి ఉంటుంది ఏంటో తెలుసా? సో మన ఊర్లో ఒక సొంత ఇల్లు కట్టుకోవాలి లగ్జరియస్గా, దానికి 2 కోట్లు కావాలా. నేను హైదరాబాద్లో ఉంటాను, అక్కడ లగ్జరియస్గా అపార్ట్మెంట్ హౌస్ కొనుక్కోవాలా, దానికి 4 లక్షలు కావాలి, 4 కోట్లు కావాలా సపోజ్. ఓకేనా? ఇలా మనకు ఒక సెట్ వేసుకొని ఆ మొత్తాన్ని కలిపి ఒక 20 కోట్లు ఉంటే చాలు, అయిపోయింది మన జీవితంలో. 20 కోట్లు ఉంటే కాలర్ ఇలా ఎగరేసుకుని తిరుగుతాం మనం, అవునా కాదా? అదే 20 కోట్లు మరి అమ్మాయి దగ్గర లేవంటారా? ఉన్నాయి కదా. మరి వాడు ఒక్క బటన్ కూడా మిగలకూడదు, మొత్తం చీచేసుకోవాలి, అవునా కాదా? చీచుకోవట్లేదే. అంటే ఎవడి కంపారిజన్ ఆడిది లైఫ్లో. సే సార్ నో రైట్ అమ్మా. నా పర్సనల్స్ అనేది ఎప్పుడు రెండింటిని చెప్పొద్దమ్మా. నెంబర్ 1 ఈజ్ వాట్ యు ఆర్, నెంబర్ 2 ఈజ్ వాట్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ రిఫరెన్స్. వాట్ ఇస్ ద స్టాండర్డ్ రిఫరెన్స్? ఒక్కొక్కడికి ఒక రిఫరెన్స్ ఉంటుందమ్మా. వాల్యూ అంటే హూజ్ పర్సంటేజ్ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్, హూజ్ పర్సంటేజ్ యు ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ అంటే ఎవరి పర్సంటేజ్ అయితే మనం అనుకుంటామో వాడే మనకి వాల్యూ అమ్మా. ఓకే, సారీ, రిఫరెన్స్ అంటే మాత్రం ఎవరితో కంపేర్ చేస్తామో వాడు రిఫరెన్స్ అమ్మా. విత్ విచ్ యు ఆర్ కంపేరింగ్, ఇందా చెప్పింది అదేనా కదా, మనం ఎవరితో అయితే కంపేర్ చేసుకుంటామో వాడే మన రిఫరెన్స్. సార్ నువ్వు ఓకే, విత్ విచ్ యు ఆర్ కంపేరింగ్. సో అమ్మా ఇక్కడ రెండో పాయింట్, ఇందా నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకటి చెప్పా. నాకు ఇయర్ 50,000 శాలరీ పెరిగింది అని, అవునా కాదా? హ్యాపీ అన్హ్యాపీ అని అడిగా కదా. ఒక లాజికల్గా ఆలోచించమ్మా. నా శాలరీ నెలకి 50,000 అమ్మా. నా శాలరీ నెలకంతా 50,000. ఇప్పుడు ఏమేమి మా బాస్ వచ్చి బాబు అమర్నాథ్ నువ్వు బాగా పని చేస్తున్నావు, నీకు 50,000 హైక్ ఇచ్చారని చెప్పింది. నా శాలరీ ఎంత? 50,000. హైక్ ఎంత ఇచ్చింది? నాకు విపరీతమైన ఆనందం వచ్చుద్ది, అవునా కాదు? ఎందుకంటే నా శాలరీ డబుల్ అయింది, అవునా కాదా? ఆ పక్కన శాలరీ నెలకి 50 లక్షలమ్మా. ఓకేనా? ఏమో పిలిచి 50,000 హైక్ ఇస్తారని చెప్పింది అనుకో. 50,000 ఏం చేసుకోండి 1% అమ్మా. ఓకే, ఓ పని చేయి, ఇంకో 10,000 నేనే కల్పిస్తా, బ్యూటీ పార్లర్ ఖర్చు పెట్టుకోని చెప్పుద్ది. సే సార్ నువ్వు అమ్మా, ఎవడైనా మీ దగ్గరికి వచ్చి 1% హైక్ అంటే మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారా, అన్హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారా? ఆమె కూడా అంతే అడుగుద్దాం, అవునా కాదా? అంటే ఇక్కడ చూడు, ఎప్పుడైనా సరే నీ శాలరీ పెంచాను అన్నాడు అనుకో. ఇప్పుడు సపోజ్ వచ్చిన లాజిక్ ఆలోచిద్దామమ్మా. బయట మనం రెగ్యులర్గా ఫుడ్ సెక్టర్ గురించి మాట్లాడుతుంటాం కదా, FMCG అంటాం కదా. ఓకే, ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్జ్యూమర్ గుడ్స్ లైక్ ఆనియన్స్, టమాటా, బంగాళదుంప మారుతాం కదా. మరి టమాటా కేజీ ఒక్కసారిగా 100 రూపాయలు కేజీ పెరిగింది అనుకోమ్మా. మార్కెట్ అదండి ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి అన్నిట్లో వచ్చే ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ ఏంటమ్మా? ఉల్లిపాయ ధర 100 రూపాయలు పెరిగింది అనుకోమ్మా. తరగకుండానే కళ్ళమ్మడ కన్నీళ్లు తెప్పిస్తున్న ఉల్లిపాయ. చూసారు చూడలేదా ఆర్టికల్స్? అదే బంగారం ధర కేజీ 100 రూపాయలు పెరిగితే ఎవడైనా పట్టించుకుంటాడు అసలు? బంగారం ధర ఈరోజు నిలకడగా ఉంది, ఏదో 100 రూపాయలు అటు ఇటుగా అయింది అంతే అని చెప్తారు, అవునా కాదా? అదే 100 రూపాయలు మారితే ఉల్లిపాయకి ఏమో గొడవ కూడా చేస్తున్నావా? అదే బంగారానికి అయితే పట్టించుకోవట్లేదా? ఎందుకు? ఉల్లిపాయ ఒరిజినల్ ధర 20 రూపాయలు, అవునా కాదా? 100 పెరిగిందంటే గోపు గుయ్యమంది. అదే బంగారం ధర ఒరిజినల్ ధర కేజీ 50 లక్షలు. 100 రూపాయలు పెడితే 50 లక్షల ముందు 100 రూపాయల నోటు కింద పెడితే తీసుకో నువ్వు కావాలంటే అని వెళ్ళిపోతాం మనం. సే సార్ నువ్వు, అవునా? అంటే యూ విల్ కంపేర్ దట్ వన్ విత్ ద ఇనిషియల్ వాల్యూ. Say yes or no, you will compare that one with the initial value. So initial value is always reference because with that you will compare. Okay, so always initial value is the reference. Okay, amma idi standard, idi DI ki baga upayogapadedi. Okay na? Next one. Okay, suppose nenu cheppanamma నా శాలరీ ఎంత అంటే ఈమె శాలరీలో 50% అని చెప్పానమ్మా. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు నేను స్టాండర్డ్గా ఎవరిదో శాలరీ తీసుకున్నానా, ఈమె శాలరీ తీసుకున్నానా?
ఐఎమ్ రిపీటింగ్ మై స్టేట్మెంట్, మై శాలరీ ఈజ్ 50% ఇన్ హర్ శాలరీ. ఇప్పుడు నేను స్టాండర్డ్గా ఎవరిని తీసుకున్నాను? ఇన్ హర్ శాలరీ అన్నాను కాబట్టి ఆమె శాలరీ, అవునా కదా? అంటే ఇన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎవరిలో అయితే కనుక్కుంటావో ఇన్ విచ్ యు ఆర్ కంపేరింగ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ఇస్ నోన్ యాజ్ యువర్ రిఫరెన్స్. క్లియర్? అండ్ రిమెంబర్ దట్ రిఫరెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 100%. రిఫరెన్స్ ఇప్పుడు ఎంత అవుతుందమ్మా? 100% అవుతుంది. ఓకే అమ్మా, ఇది పర్సంటేజ్కి ఫార్ములా. ఓకే, రైట్, గుడ్. Now I will ask few more questions. After that, we'll go to the previous slide and we will write what is by which one into 100. Okay, good. Can I go to the next slide? Okay, tell me what is meant by percentage? Value by reference into 100. What is meant by value? Whose percentage you are calculating? ఏ క్వాంటిటీకి అయితే నువ్వు పర్సంటేజ్ కనుక్కుంటావో వాడే నీకు వాల్యూ. ఇఫ్ యూఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఈజ్ యువర్ వాల్యూ. ఇఫ్ యూఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ యువర్ ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్, సో ప్రాఫిట్ ఈజ్ యువర్ వాల్యూ. లాస్ పర్సంటేజ్, లాస్ ఈజ్ వాల్యూ. ఓకే, ఇంక్రీజ్ పర్సంటేజ్, ఇంక్రీజ్ ఈజ్ వాల్యూ. డిక్రీజ్ పర్సంటేజ్, డిక్రీజ్ ఈజ్ వాల్యూ. అంటే నువ్వు ఏ పర్సంటేజ్ అయితే కనుక్కుంటావో వాడు నీకు వాల్యూ. రిఫరెన్స్ అంటే ఏమో ఎవరితో కంపేర్ చేస్తావు, ఎవడిలో కనుక్కుంటావు, లేదంటే ఇనిషియల్ వాల్యూ ఏంటి, దట్ ఈస్ ఆల్వేస్ రిఫరెన్స్. గోల్డెన్ రూల్ ఈస్ దట్ రిఫరెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 100%. ఓకేమ్మా, ఈ రిఫరెన్స్ 100 కాబట్టి మనం ప్రాబ్లమ్స్ దగ్గర 100x అని స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా, రైట్, లెట్స్ గో ఫర్ ఫ్యూ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆన్ ఇట్. ఓకేమ్మా, ఇప్పుడు చెప్తున్న వాల్యూ బై రెఫరెన్స్ ఇంటూ 100 అనేది తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదమ్మా. ఎందుకంటే తెలుగు మీడియం వాళ్ళు చూడగానే అర్థమైపోతుంది. ఇందులో ప్యూర్ తెలుగు ఎవరున్నారమ్మా? క్వశ్చన్స్ కూడా తెలుగులో చదువుతామనే వాళ్ళు 1 2 3 4 ఎస్. ఓకే, మీకు ఆ క్వశ్చన్స్ దగ్గర చాలా ఈజీగా అర్థమైపోతుందమ్మా. ఎందుకంటే ఎవడిలో కనుక్కుంటావో వాడు డినామినేటర్ అయిపోయింది. మీకుండే ప్రతి క్వశ్చన్లోనూ లో అనే కీవర్డ్ కనబడుద్ది, దాన్ని బట్టి మీరు చదువు కొట్టేస్తారు. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు మామూలుగా ఇంగ్లీష్లో రాస్తున్నాడమ్మా చూడండి. ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ అనేది మన మదర్ టంగ్ కాదు. మదర్ టంగా, ఫాదర్ టంగా, తొక్కలో టంగ్ అది, అవునా కదా? కాబట్టి అక్కడ చాలా మంది ఇబ్బందులు ఫేస్ చేస్తారమ్మా, వాళ్ళ కోసం రాస్తున్నాను. ఓకే, ఎక్స్ ఈజ్ వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వై? రీడ్ ఇట్ అమ్మా. ప్లీజ్ స్టాప్ రైటింగ్, జస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ద క్వశ్చన్స్. ఎందుకంటే డేటా ఎన్యుమరేషన్లో ఒక సెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 క్వశ్చన్స్ వస్తే ఆ 5 క్వశ్చన్స్లో 3 క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు కూడా పర్సంటేజ్ బేస్ చేసుకునే ఉంటాయి. ఓకేనా, ఆ పర్సంటేజ్లో ఎవరు బై ఎవరు రాయాలో చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. కాబట్టి సో ఇచ్చిన ప్రతి స్టేట్మెంట్ని ముందు నాకు తెలుగులో చెప్పండి. తెలుగులో చెప్పిన తర్వాత దాన్ని బట్టి ఎవరు డినామినేటర్ ఎవరు న్యూమినేటర్ రాద్దాం. ఓకేనా, రైట్. రీడ్ ఇట్ వన్స్. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్? ఎక్స్ అనేది వైలో ఎంత శాతం, ఎవరిలో? సో డినామినేటర్ ఈజ్ ఎవరు కావాలి? క్లియర్? రాయిద్దమ్మా, అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత రాసుకుందరు కానీ టైం ఇస్తా. ఓకే, come on, read it. Okay, what is the meaning of that? What percent of x forms y? x లో ఎంత శాతాన్ని y ఫామ్ చేస్తుంది? am I right? మళ్ళీ చెప్పండి, x లో ఎంత శాతాన్ని y ఏర్పరుస్తుంది? ఎవరిలో? x లో, అవునా? సో డినామినేటర్ ఇస్ x, న్యూమినేటర్ ఇస్ ఇంటూ 100. ఓకే, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ x ఇన్ y మీనింగ్ చెప్పండమ్మా. మీనింగ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ x ఇన్ y, x అనేది y లో ఎంత శాతం? ఎవరు? x అనేవాడు. ఎవరిలో? సో డినామినేటర్ ఇస్ y. am I right? ఓకే, ఇలా క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఉంటాయమ్మా. ఓకేనా, ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటాయి, కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇంత క్వశ్చన్లోకి వెళ్దామా? ఓకే, ఇంకోసారి చదువుతారా? రైట్, రీడ్ ఇట్. ఓకే, మీకేం అర్థమైందో చెప్పండి. ఓ పని చేద్దామమ్మా, దీన్ని ఎక్స్ అనుకుందాం. ఓకే, ఈ మొత్తాన్ని వై అనుకుందాం. ఎక్స్లో వైలో చదవండి క్వశ్చన్. వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ వై? దాని అర్థం ఏంటి? ఓ పని చేయండి, క్వశ్చన్ మళ్ళీ చదవండి. వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ వై? మా మీరు ఇంగ్లీష్లో నేను పూర్ అనుకున్నానమ్మా, ఆ తర్వాత కాసేపటికి పూరర్ అనుకున్నానమ్మా, ఇప్పుడు తెలుసుకున్నానమ్మా పూరెస్ట్ అని. ఓకే, మరీ ఇది అన్యాయం అమ్మా. వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ వై?
అది వచ్చిందేమో చూడండి. వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫార్మ్స్ వై, అది ఇది ఒకటేగా. దాని అర్థం ఏంటమ్మా? వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్, ఎక్స్లో ఎంత శాతం వై. వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ వై, ఎక్స్లో ఎంత శాతం వై అవుతోంది. సే సార్ నో, వాట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ వై అంటే ఎక్స్లో ఎంత శాతం వై. ఎవరిలో? సో డినామినేటర్ ఎవరు కావాలి నీకు? సో వై బై ఎక్స్ ఇంటూ 100. క్లియర్ ఫర్ యూ? ఓకే గుడ్. సో ఇప్పుడు వై అంటే ఎవరు మనకి? సి ప్లస్ డి రెవెన్యూ బై ఎక్స్ అంటే ఏ ప్లస్ బి సేల్స్ ఇంటూ 100. ఇప్పుడు అర్థమైందా నేను పర్సంటేజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ బై రెఫరెన్స్ ఇంటూ 100లు ఆ తర్వాత క్వశ్చన్లు ఎందుకు చెప్పానంటే ఇక్కడ పంట చేయకుండా. ఇప్పుడు డిఏలన్నీ ఇవే వస్తాయమ్మా, బేసిక్స్ అంటే ఇలాగే ఉంటాయి. ఓకేనా? సో మనం దాన్ని ఏమంటారంటే మనం ఊహించేసుకుంటాం. క్లాస్కి వెళ్ళాను, సార్ 10 క్వశ్చన్లు చెప్పాడు, నాకు వచ్చేసింది. ఎగ్జామ్కి వెళ్ళు ఏమీ రాదు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ బేసిక్స్ ఉండి ఆ తర్వాత క్వశ్చన్స్ చేస్తే నేనేం చెప్పానో ఎందుకు చెప్పానో కనెక్షన్ ఉంటుంది. డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్లోకి వెళ్ళిపోయాను అనుకోమ్మా, నాకు హ్యాపీ, ఇదిగో పీడిఎఫ్ రెడీగా ఉంది, నేను చెప్పేది ఏం లేదు, టకా 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 చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, అవునా కాదా? కానీ ఎగ్జామ్లో మాత్రం ఏం చేయలేవు. సమజైంది కదా? సో బీ పేషెంట్ వైల్ లెర్నింగ్ అబౌట్ ద బేసిక్స్. క్లియర్? రైట్, గుడ్. రైట్ అమ్మా, నెక్స్ట్ వన్. ఇంక్రీజ్ పర్సంటేజ్ ఉంది మనకు కావాల్సింది, మ్యాండేటరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. తెలుగులో అయితే పెరుగుదల శాతం. చెప్పండి. ఇంక్రీజ్ పర్సంటేజ్, ఇంక్రీజ్ లేదా పెరుగుదల బై ఇనీషియల్ వాల్యూ ఇంటూ 100. ఇందా చెప్పింది అదే కదా, ఇనీషియల్ వాల్యూ ఇస్ ఆల్వేస్ రిఫరెన్స్. ఓకేనా? ఎంత పెరిగింది అవుట్ ఆఫ్ ఇనీషియల్ శాలరీ ఎంత. ఓకేనా? రైట్. డిక్రీజ్ పర్సంటేజ్ ఈసారి ఏం చెప్తారా? తగ్గుదల శాతము. చెప్పాలమ్మా. డిక్రీజ్ లేదా తగ్గుదల బై ఇనీషియల్ వాల్యూ ఇంటూ 100. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. చేంజ్ పర్సంటేజ్. అమ్మ చేంజ్ అంటే చిల్లరా కాదు, మార్పు శాతం. చెప్పండి, చెప్పాలి. మా పిఆర్పి అని చెప్పకూడదు. ఓకేనా? పిఆర్పి అనేది పార్టీ. ఓకేనా? అది మార్పు కోసం పుట్టింది, ఇప్పుడు లేదనుకోండి. ఓకే, చేంజ్ పర్సెంట్ ఏంటమ్మా? చేంజ్ లేదా ఎంత మారింది బై ఇనీషియల్ వాల్యూ ఇంటూ 100. ఓకే, గుడ్. నవ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎనీథింగ్ యూ కెన్ కాపీ. డూ యూ వాంట్ దిస్? If you want, you can. Else, I will go to the next slide. Right, completed? Can I go to the next slide? You want this? If you want, you can. Else, I'll go to the next slide. Yes, you can. Yeah, clear? మా ఇంకా బాగా యాక్టివ్గా ఉండాలమ్మా, ఇంకా బాగా ఎనర్జెటిక్గా కూడా ఉండాలి. ఓకే, ఫస్ట్ డే అనో లేకపోతే చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్యాకల్టీ అంటే ఉండే భయమో ఏవో ఉన్నాయి, ఇంకా ఏం పర్లేదు. ఓకేనా? బీ ఫ్రెండ్లీ. అలాగని చెప్పి హాయ్ మామ అంటే మాత్రం ఊరుకునేది లేదు. ఓకే, ఎందుకంటే ఫ్యాకల్టీతో ఫ్రెండ్లీగా ఉంటేనే ఇంకా అవ్వలేదా, యూ కెన్ లెర్న్ మోర్ కాన్సెప్ట్. అమ్మ రైట్? మీకు డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు, సార్ నేను ఇంకా ఇలా అడుగుతున్నాను సార్, నాకు ఇంకా ఇది చెప్పండి సార్, ఏవో అడగడానికి ఉంటుంది ఫ్రీగా. సో బీ ఫ్రెండ్లీ విత్ ద ఫ్యాకల్టీ. ఓకే, కానీ కండిషన్ ఏంటి?
హాయ్ మామ సాయంత్రం సిగరెట్ కాలుతాం వస్తావా అడగకూడదు. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్. Can I go to the next slide? Good, Amma. So, let's have another example. Suppose my salary is 100 rupees. Okay, I'm takku adagamakandi. My salary is how much? 100 rupees. After 1 year, my boss has given me some hike. Okay, the hike is 10%. And the chadama 10%. So, if 10% is the hike, then I can say that 10 rupees is the hike and my new salary is how much? 110 rupees. After 1 more year, my boss has given me 20% hike. బాగా పని చేస్తున్నానంట, నచ్చిందంట మా బాస్కి. ఓకేనా, హైక్ కొంచెం ఎక్కువ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాడు. అలా అనుకోలేకపోతే మా బాస్ని బెదిరించా, అందుకే నాకు 20% హైక్ ఇస్తాడు. రెండిట్లో ఏదైనా జరగచ్చమ్మా, నాకైతే 20% హైక్ ఇచ్చాడమ్మా. ఓకే, సో నౌ దిస్ 20% విల్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్ ఆన్ 100 ఆర్ 110? 110. వెల్ సూపర్. 110లో 10% ఎంత? 11. 20% is 22. Okay, so what's my new salary? Super. When I'm receiving 132 rupees, my boss said that, Mr. Amarnath, you're coming to tax slab. You have to pay 10% tax. Tax అంటే నాకు పెంచడమా కోసేయడమా? ఫసక్ కోసేయడమా. Now 10% will be decreased on 100 or 110 or 132. Okay, in 132 10% is okay 0 అనుకుంటే 10 minus 2 is 8. 11 minus 3 is 8. So 2 minus 1 is 1. So what's my new salary? 118.8. Am I right? Okay, so here a small doubt I have. I received 10% hike, 20% hike, 10% decrement. Suppose if all were happened at a time. Okay, suppose in my salary, she asked me 10%, I have given. She asked me 20%, I have given. But she gave me 10%. Then what happens? Whatever is the 10% I have given here, that will be nullified there. అవునా కాదా? ఇక్కడ నేను ఇచ్చిన 10% అనేది అక్కడ ఆమె ఇచ్చిన 10% క్యాన్సిల్ అయిపోయేది. ఓవరాల్గా 20% మిగిలేదు. అవునా కాదా? కానీ ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ 10% పెంచాను, 10% తగ్గించాను, 20% పెరిగింది ఓవరాల్. అప్పుడు ఓవరాల్గా 20% పెరుగుంటే బాగుండేది కదా. కానీ ఓవరాల్గా 20% పెరగలా. చూడు, 100 నుంచి 118కి 18.8 పెరిగింది. సేసాను అంటే ఇది ఒకటి ఎట్ ఏ టైం జరిగిందా, వన్ ఆఫ్టర్ అదర్ జరిగిందా? One after other. Remember that this was happened not at a time, one after the other. Okay, good. Next one. So here this is increment on the previous value. This is increment on the previous value. This is decrement on the previous value. Here increments and decrements were performing not on the initial value. Those were performing on the previous result. పెరిగినా తగ్గినా ఇనిషియల్ వాల్యూ మీద జరగట్లేదు, ప్రీవియస్ రిజల్ట్ మీద జరుగుతుంది. అవునా కాదా? ప్రీవియస్ రిజల్ట్ మీద పెరిగినా, ప్రీవియస్ రిజల్ట్ మీద తగ్గినా వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ సక్సెసివ్ పర్సంటేజెస్. ఓకేనా, దిస్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ సక్సెసివ్ పర్సంటేజ్. తెలుగులో అయితే వరుస శాతాలు అంటామమ్మా. ఏమంటావమ్మా? వరుస శాతాలు. పెరిగినా పర్లేదు, తగ్గినా పర్లేదమ్మా. ఆ పెరిగినా తగ్గినా మాత్రం ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరగాల. నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, సో ప్రీవియస్ రిజల్ట్స్ మీద పెరగాలి, ప్రీవియస్ రిజల్ట్ మీద తగ్గాలి. విల్ కాల్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ యాజ్ సక్సెసివ్ పర్సంటేజెస్. ఆబ్జెక్టివ్కి అయితే రకరకాల మెథడాలజీస్ ఉన్నాయమ్మా. మనం డిస్క్రిప్టివ్ కాబట్టి ఒకే ఒక మెథడాలజీ ఉంది. ఏదర్ ఇలా చేయాలి, ఇలా కాకుండా చేయాలి అంటే మా ప్రపంచంలో ఈజ్ దర్ ఎనీ వన్ హూ ఈజ్ వర్కింగ్ ఫర్ 100 rupees? నో. వై ఐ హ్యావ్ గివెన్ 100 is this is the initial value. Say yes or no? Initial value is always the reference. And reference is always equal to 100%. Now tell me, this is 100 or 100%? Say loudly. 100%. Here to here it is increased by how much? 32. No, 32%. Here to there it was increased by 18.8. No, 18.8%. Hope you understand why I have given 100. Okay. Next one. Suppose my initial salary is X rupees. First it is increased by 10%. That means my salary is 100, 10% increase. My new salary is 110%. Say yes or no? What's my new salary? 110%. Okay. This is my salary for the next year. If any increment or decrement that was happened, that should be happened on this entire value. Say yes or no? That means this entire is 100% now. Tell me, which is 100%? X is 100% or this entire is 100%? This entire is 100%. How much increased? 20%.
then the total value is 120%. Okay, am I right or wrong? Do you understand why I am writing 120 by 100 into this entire? అందుకనే అడిగా. Okay, this is 100%. Okay, suppose this is 100%, 20% increased, so total is 120%. 120% on this entire, so 120 by 100 into this entire. Clear? Good. Now this is my salary. Now this is 100%. What is 100%? X are this entire value. This entire value, that is 120 by 100 into 110 by 100 into X, is known as my 100%. On the 10% increase or fasak? You should not say fasak. I can say anything. You should say that decreased. Am I right or wrong? Now tell me, 10% is increased or fasak? Decreased. Okay. So this entire is 100%. 10% is decreased. What is the one? 90 by 100. What is that? 90. ఏంటమ్మా ఇలా 90 అనగానే ఇలా వెళ్ళిపోతుంది చెయ్యి. 90 by 100. ఎందుకంటారు? దిస్ అమ్మో అన్యాయం అమ్మా. గురువుగారిని అంత మాట అన్నావు, ఇంక దారుణం. నీకు పాపకారం తగులుతుంది. ఏ కారం? This is the final value. This is the final value. Clear for you? Okay, either we have to do like this or we have to do like this. This is known as successive percentages. మరి దీనికి హిడెన్ గా చాలా మెథడాలజీస్ ఉంటాయి, చాలా పాయింట్స్ ఉంటాయి, కానీ అవన్నీ మనం మాడుకోకూడదు. అవన్నీ ఆబ్జెక్టివ్ లోనే మాడాలా. డిస్క్రిప్టివ్ లో ఇంతవరకే మాడుకోవాలి. పర్సంటేజెస్ లో మా పర్సంటేజ్ బేసిక్స్ అయిపోయాయి. ఇప్పటిదాకా చెప్పిన పర్సంటేజ్ బేసిక్స్ బేస్ చేసుకుని షల్ వి డూ సమ్ క్వశ్చన్స్? ఓకే, వాట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్? అగైన్ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ లో కొంత పెండింగ్ ఉండిపోయింది ఇందాక, అవి కంప్లీట్ చేసేద్దాం. ఓకేనా? 62.5% ఆఫ్ 512. హౌ మచ్ ఇట్ ఇస్? 62.5% fraction is. Say loudly. Oh, వెతుకుతున్నారా? 5 by 8. 5 by 8 into 512. If it is the final question, suppose we should write that we know that. ఏం రాయాలమ్మా మనం? 62.5% is equals to 5 by 8. ఓకేనా? ఇది కంపల్సరీ అమ్మా. తెలుగులో అయితే ముందుగా తెలిపిన ప్రకారం, అంటే ముందుగా చెప్పిన ప్రకారం 62.5% is equals to 5 by 8 అని రాయాలా. ఓకేనా? అది మనకు తెలుసు అని చెప్పాల్సిందే వాడికి. ఓకే, రైట్. సో ఒకవేళ వాడు ఇలా రాయకుండా 62.5% అని ఇచ్చినా కూడా మనం 5 by 8 అని రాసేయచ్చు. లేదా ఒకవేళ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఇస్తే 262 ఎంతమ్మా? చెప్పాలి గట్టిగా. 124 ప్లస్ 1 ఎంత? అంటే 125% by 2 అని రాయాలి. అంటే 125 by 2 పర్సంటేజ్ పోవాలంటే బై 100గా ఇలా రాసుకొని 25 5s 25 4s అని చెప్పి 5 by 8 అని రాసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ ఇస్తే ఇలా అయినా చేయొచ్చు, ఇలా అయినా చేయొచ్చు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ యూ? అది ఎప్పుడు ఇఫ్ యూ గివ్ ద మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్. ఓకే, అలా కాకుండా 62.5 అన్నాడు అనుకో, ఇంక ఈ పంచాయతీ ఏం పెట్టుకోవద్దు, డైరెక్ట్గా ఇది రాసేయండి. వీ నో దట్ 62.5% is equal to how much? 5 by 8. సో 5 by 8 into 512. 8 1s 8 64, 64 5s are 320. What is the answer? 320. ఆల్రెడీ మనం చేసిందే కదా ఇందాక. గుడ్, లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఒకసారి ఇప్పుడు ఈ పంచాయతీ అంతా వదిలేసి చెప్పడమ్మా. 52.54% అంటే ఫ్రాక్షన్ అంతా. Before and after decimals, the fractions are, the numbers are same. So denominator is either 9 or 11. Okay, now the given number is a multiple of 9. So the denominator is 11. 11. So 9 is how many times divisible? 6 times. So we know that 54.54% is equal to how much? 6 by 11. So therefore 54.54% of 264 is equals to 6 by 11 into 264. You can simplify it. You will get how much? 144. Clear for you? Can I go to the next question? మా ఈ రెండు ఇందాక చేసాం మనం కదా. ఓకే, గుడ్. మా 28.27% ఆఫ్ 770. టెల్ మీ. ఇంటూ సే ఎస్ ఆర్ నో. ఏందో వింత వింతగా చూస్తున్నారు. ఎస్ ఆర్ నో. 7 1s 0. How much it is? 220. మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ ఇది ఎగ్జామ్లో ఇస్తే ఇంతే చేస్తారమ్మా. అగా ఇట్లా తిప్పేస్తూ ఉంటారు మీసాలు. ఎగ్జామినర్ మొత్తం గురుగుతాడమ్మా, ఫీల్ అవ్వకండి. మా 2/7 అంటే అది 1/7 ఫార్ములాయేగా.
మ్యాజికల్ నెంబర్ ఒకసారి చెప్పండి. 1428. 28 తర్వాత ఎవరు ఉండాలి? అక్కడ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ ఎంత ఉంది చూడండి. మరి 57 కదా ఉండాలా? అది లేదు కదా. అంటే ఇప్పుడు నువ్వు చేసిన కరెక్టా బూతా? అదేనమ్మా నేను తెలుగులో కరెక్టా బూతా అంటే మీరు రాంగ్ అని గౌరవంగా చెప్తున్నారు. అది బూతు. ఇంకా గట్టిగా మాడితే బండబూతు. ఓకే, రైట్ గుడ్. సమ్మా 28.27%లో మీరు అంతా 28 చూసి 2/7 2/7 శంకలు కొట్టుకున్నారు కదా. అది కాదు చూడాల్సింది. ఆఫ్టర్ డెసిమల్ హౌ మచ్ యూ హ్యావ్? 0.27. That you have to observe. By seeing 27, are you getting any idea? It is 1/9 family. Sorry, 1/11 family. 27 is a 9 multiple. 9 multiple అంటే 11 family ఏగా. So this is 1/11 family. 1/9 and 1/11 ఫ్యామిలీకి ఏమి ఉండాలమ్మా? డెసిమల్కి ముందు డెసిమల్ తర్వాత సేమ్ ఉండాలి కదా. ఓకే, దెన్ యూ షుడ్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 28.27% is equals to 27.27% plus 1%. ఇది మీరు చేయాల్సింది. Do you understand that? 27.27% ఫ్రాక్షన్ అంతా 3/11 into how much it is? 770 plus 1%. 1% is how much? 1/100 into 770. ఓకేనా, రైట్. సో ఇక్కడ చెప్పండి అమ్మా. 11 ones, 11 sevens and having 0. 73s are 210. 0, 0. 77/10 ఎంత? 7.7. 210 plus 7.7. How much it is? 217.7. ఇందాక ఎంత చెప్పారు మీరు? 220. ఇప్పుడు చెప్పండి 220 217.7. ఇప్పుడు అర్థమైందా? ఎగ్జామ్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఒకవేళ ఇస్తే ఎందుకు ఇస్తాడు? ఇప్పుడు చెప్పు, ఈ క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్ ఇవ్వడానికి వర్ది అనా కాదా? 100% వర్ది. ఓకేనా. అదే ఈ క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు ఇంత ఈజీ ఇస్తాడా సార్? ఇవ్వడేమో సార్ అని ఫీల్ అయ్యారు కదా. am I right or wrong? ఇప్పుడు ఓకే. ఎందుకంటే మీకు ఈ క్వశ్చన్ ఇస్తే 1 మార్క్ కూడా రాదు. ఎందుకో చెప్పండి. మీరు శుభ్రంగా 2/7 వేసుకుంటారు. మీకు ఎంత వచ్చుద్ది? 220 వచ్చుద్ది. కనీసం ఆన్సర్ అయినా కరెక్ట్ అయిందా? ఎంత మా ఆన్సరు? నువ్వు 2 పాయింట్లు ఆలోచించు. నీకు మార్క్స్ దేనికి ఉంటాయి? 1 లాస్ట్ ఆన్సర్కైనా ఉంటాయి 1 మార్కు, స్టెప్స్కైనా ఉంటాయి. లాస్ట్ ఆన్సర్ ఇది కరెక్టా తప్ప అంటే 1 మార్క్ పోయింది ఫస్ట్. ఇంకో 1 మార్క్ ఉంది కదా. స్టెప్స్ కూడా ఇవ్వడు. ఎందుకు ఇస్తాడు? నువ్వు 27.27 plus 1% రాస్తే ½ మార్క్ ఇస్తాను నేను. ఇక్కడ 3/11 అని రాయగానే ఇంకో ½ మార్క్ ఇస్తా. నీకు ఆ 2 ఇక్కడ కనబడ్డాయా? ఇప్పుడు చెప్పు, ఆ 2 హాఫ్లైనా వస్తాయా? ఆ 2 హాఫ్లు కూడా పాయేనా? ఇప్పుడు చెప్పు, దీంట్లో నీకు 1 మార్క్ అయినా వచ్చిందా? 1 మార్క్ కూడా రాదా? ఇప్పుడు చెప్పు, ఈ క్వశ్చన్ వర్ది అయినా కాదా? నేను కనుక పేపర్ సెట్ చేసి 10 క్వశ్చన్ ఇచ్చి పడేస్తా. ఎందుకో తెలుసా? 30 క్వశ్చన్లో 25 క్వశ్చన్లు నువ్వు సాల్వ్ చేయాలా. చాయిస్ ఎక్కువ ఉందా చాలా తక్కువ ఉందా? చాలా తక్కువ ఉంది. పోనీ 25 క్వశ్చన్లు డిస్క్రిప్టివ్ రాయాలంటే టైం కూడా ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ అవుద్దా? అవునా కాదా? ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ అనుకో, టైం ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ అవుద్దా? కన్జ్యూమ్ అవ్వదు. ఓకే, ఎట్ ద సేమ్ టైం అసలు ఎగ్జామ్ పెడుతున్న పర్పస్ ఏంటమ్మా? ఫిల్టర్ చేయాలా, క్వాలిటీ క్రీమ్ మొత్తాన్ని తీసుకోవాలా. అవునా కాదా? వచ్చేసుద్దిగా క్రీమ్ అంతా. సే సార్ నో సింప్లీ. ఓకే అమ్మా, ఎగ్జామ్ పెట్టిన పర్పసే అది కదమ్మా. సో నేను ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చెప్తున్నాను. ఓకేనా, రైట్. మీరంటే కోపం కాదమ్మా అది. ఏం చేద్దామంటారు? గుడ్. ఇది చూడంగానే 0.14 హింట్. 0.14 అనగానే మనకి 142857 గుర్తు రావాలా. అంటే ఇది 1/7 ఫ్యామిలీ అవ్వాలా. మ్యాజికల్ నెంబర్ గుర్తెచ్చుకుంటే 142857. కానీ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? 56. అంటే వీ షుడ్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 57.14% minus 1%. సే సార్ నో. ఓకే, 57.14%. వాట్ ఈస్ ద ఫ్రాక్షన్? థింక్. అది మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్. నాకు కావాల్సిన మిక్స్డ్ కాదు, ఫ్రాక్షన్. 4/7. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్? 4/7. నేర్చుకోవాలమ్మా బాగా. 4/7 ఇంటూ ఎన్ని ఇచ్చాడు నెంబరు? 280 మైనస్ 1% అంటే ఎంతమ్మా? 1/100 ఇంటూ 280. 0 0. ఓకే, 7 ones 4s and 0. 44s ఎంతమ్మా? చెప్పట్లేదు ఎంతమ్మా? 160 కాదమ్మా, 160. జాగ్రత్త వినాలా. ఓకేనా. ప్లస్ 28/10. మైనస్ ఏ కదమ్మా. ఓకే, హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్?
157.2. ఓకే, 2 క్వశ్చన్లు చేసిన తర్వాత పర్లేదు అనిపించింది కదా కొంచెం. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చేద్దాం మరి. ఆర్ యూ రెడీ? కాపీ చేస్తున్నారా? చేసేయండి. ఇక్కడ వాటితో మీకు సంబంధం లేదు తెలుసా? ఎందుకు చెప్పండి? మీరు రాసేది డిస్క్రిప్టివా ఆబ్జెక్టివా? మరి దీంతో మీకే సంబంధం? ఓకే అమ్మ, నేను ఇక్కడ చాలాసార్లు ఆన్సర్లు కూడా ఇవ్వను తెలుసా, నోటికి వచ్చే నెంబర్లు ఎత్తా. ఓకే, ఏదో 4 ఆప్షన్స్ పెట్టారని చెప్పడానికి. ఓకే అంతే, మీరు దాన్ని చూడొద్దు, అసలు ఆప్షన్స్కి మీకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు. కెన్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్? ప్రీవియస్ వన్ ఎవరో ఫస్ట్ అనేది అన్నారు, అవి రాయలేదా? అది ఇక్కడ కాదు కదా. సక్సెసివ్ ఇదేనమ్మా. ఓకే, రాసుకోండి అమ్మా. కొంతమందికి టాపిక్స్ కష్టంగాను, బోరింగ్గాను, రకరకాల ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి, ఇంట్రెస్ట్ రావట్లేదని. అలాంటి ఇంట్రెస్ట్ రావాలన్నా, బోర్ తగ్గాలన్నా, లేకపోతే ఇంకోటి ఉండాలన్నా క్లాస్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వండి. ఆటోమేటిక్గా బాగా నచ్చుతాయి అన్నీ. ఇన్వాల్వ్ అవ్వకుండా కూర్చుంటే, అంటే అవుట్ సైడ్ కూర్చొని ఇది వినాలా, ఇదేం బాగుందిలే అనుకుంటే ఎప్పటికీ బాగోదు. ఓకేనా? సముద్రంలో దూకేయండి, సముద్రం ఎంత అందంగా ఉంటుందో తెలుస్తుంది. ఈత రాకపోతే ఇంకా తెలుస్తుంది. Can I go to the next one? Can I? Right, Amma. 88.33% of 1200. How much it is? నేను మిమ్మల్ని జీవితంలో ముందుకు తీసుకెళ్దామంటే మీరు నోట్బుక్లో ఆము అంటే వెనక్కి వెళ్తున్నారు. చేస్తే అప్పుడు ఏం వర్కౌట్ కాదు. ఎంతమ్మా 6/7 అంటే 85. మనకి డెసిమల్స్ కదా హింట్స్. డెసిమల్ 71 ఉందా? అయితే తూచేది కాదు. మా డెసిమల్ ఏముందమ్మా ఇక్కడ? ఏం గుర్తొచ్చింది? డెసిమల్ వరకే గుర్తొచ్చుకోండి. ఏం గుర్తొచ్చింది? 1/3. 1/3 అంటే ఎంత పర్సెంటేజ్? 33.33%. ఓకే, 88.33% is equals to, మీకు గుర్తొచ్చింది ఏంటమ్మా? 33.33. సరిపోయిందా? ఇంకా ఎంత యాడ్ చేయాలి? ఎంత? గుడ్, 55. అంటే 50% ప్లస్ 5%. కెన్ ఐ? మొత్తం యాడ్ చేస్తే సరిపోయిందా చూడండి. 88.33 సరిపోయిందా లేదా? ఇప్పుడు చెప్పండి, దీని ఫ్రాక్షన్ ఎంత? 1/3 ఇంటూ నెంబర్ ఎంత? 1200. 50% హాఫేగా? హాఫా? సగం. 1200లో సగం ఎంత? చిట్టి కాదమ్మా, 600. 5% అంటే చిట్టి. ఓకే రైట్ అమ్మా. నెక్స్ట్ 3 1s 4s 00 అంటే 400 600 1060 అంటే 1060. So that is the way that we have to do it. Clear? You got some confidence that you can do them?
ఇఫ్ యూ కెన్ మెమరైజ్ ద పర్సంటేజ్ వాట్ వి సే ద పర్సంటేజ్ టు ఫ్రాక్షన్ కన్వర్షన్ టేబుల్ చెప్పా కదా, అది గుర్తుపెట్టుకుంటే చేయగలరా చేయలేరా? చేయొచ్చు. దీని మీద ఇంత రిగరస్గా ఎందుకు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను అనేది మీరు ప్రీవియస్ పేపర్స్ చూస్తే తెలుస్తుంది. ఓకే, దాంట్లో పర్సంటేజెస్సే కాదు, పర్సంటేజ్ కాదమ్మా, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో కూడా వాట్ వి సే ఈ పర్సంటేజ్ అనేది విచ్చలవిడిగా కనబడుతూ ఉంటాయి. ఓకే, కాబట్టి నేర్చుకోవాలి. కెన్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? కమాన్. 6.25% ఆఫ్ 240. మీరు చూస్తే చెప్పేయచ్చు మీ షేటు. 6.25 1/16 ఇంటూ 240. 16 ones 8 మిగిలింది కదా, 80 అంటే 16 5s, సో 15 ఇస్ ద ఆన్సర్. మా డిస్క్రిప్ట్లో అయితే ఏం రాయాలి చెప్పండి ఫస్ట్? లెట్ కాదమ్మా, వీ నో దట్ 6.25% is equals to 1/16. ఓరల్గా అయినా చెప్తూ ఉండండి అమ్మా, అవన్నీ గుర్తుండిపోతాయి, మైండ్లో ఫీడ్ అయిపోతాయి. ఏదైనా అన్నోన్ వస్తే వెంటనే లెట్ ఇట్ బి అని చెప్పి ఎక్స్ అని రాయాలి. ఓకే, లేదా అది 100x అనో ఎక్స్ అనో ఏదైతే అది రాయాలి. కెన్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ వన్? వెయిటా, ఓకేయా? Right? What about this? 8.33% fraction anta 1/12. Statement cheppandi. We know that 8.33% is equals to 1/12. So 1/12 into 240 is equal to how much? 20. మా ఇందాక చేసినట్టుగా రఫ్ ఇక్కడ చేయమని చెప్పానా, చేయొద్దని చెప్పానా? చేయొద్దు. ఎగ్జామినర్కి ఎంతవరకే కనబడాలా? వీ నో దట్ అని ఒక స్టేట్మెంట్, దిస్ వన్ అండ్ ఫైనల్ ఆన్సర్. కావాలంటే ఆ ఫైనల్ రాయండమ్మా. దేర్ ఫోర్ 8.33% ఆఫ్ 240 is equals to 20. కావాలంటే డబ్బా. తెలుసు కదా, ఇటు 2-3 రంగుల పెన్నులు, బ్లూ బ్లాక్, ఓకే కదా. ఓన్లీ 1 కలర్ పెన్నా, డామ్ ఇట్. మహిళలు ఎంత బాధపడుతూ ఉంటారో. 7.14% ఆఫ్ 5 చిట్టి 1/14. We know that 7.14% is equals to 1/14. So 1/14 into 560. 14 4s ఎంత? 56, having 0, so 40. Can I go to the next? మేము చిన్న క్వశ్చన్స్ కదా, యూ కెన్ రైట్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్స్ కదా. పెద్ద క్వశ్చన్స్ వస్తే మీకు తెలియదు కదా. కాదమ్మా, క్వశ్చన్ నెంబర్ రాసుకోండి. ప్రతి పీడిఎఫ్ మీకు పంపిస్తాం మేము. సమస్యయిందా? ఇప్పుడు ఇలా క్వశ్చన్ కనబడ్డాయి అనుకోమ్మా, నువ్వు మొత్తం రాయడం మొదలెట్టావు అనుకో, నాకు ఈ టాపిక్స్ అన్నీ అయిపోయేసరికి 23 అయిపోయి 24లోకి ఎంటర్ అవుతాం. ఓకేనా? కాబట్టి ఈ పీడిఎఫ్ అన్నీ మీకు పంపిస్తాం. ఇక్కడ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఉందా 12, లేదంటే ఇక్కడ ఎక్కడో స్లైడ్ నెంబర్ కనబడితే స్లైడ్ నెంబర్, ఆ రెంట్లో ఏదో ఒకటి రాసుకొని సొల్యూషన్ వరకు రాసుకోండి. క్వశ్చన్స్ మీ దగ్గరికి వచ్చేస్తాయి అన్నీ. క్లియర్? గుడ్. ఈ పీపీటీలు కష్టపడి ప్రిపేర్ చేసిన పర్పస్ ఏంటి అంటే టైం సేవ్ చేయడానికి. టైం సేవ్ చేస్తేనే ఎక్కువ కంటెంట్ చెప్పగలం తక్కువ టైంలో కదా. రైట్, గుడ్. యా, వాట్ ఇస్ ద ఫ్రాక్షన్? వాట్ ఇస్ ద ఫ్రాక్షన్? 2/30 కూడా కరెక్టే. 1/15 చాలు మనకి. చెప్పా కదా 1/15 అండి, చెప్పలేదా? చెప్పేసానమ్మా. 1/15 into 180. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 12. Can I go to the next question?
56.25% of 5600. ఈసారి చెప్పాలి అట్లీస్ట్. Say loudly. Good. So what I have given is 56.25. మీరు ముందుకి వెనక తెప్పమాకండి, లేదు అది. Okay, now we have to write it as 50% plus 6.25%. 50% half of the given number. Okay, the number is 5600. Half is how much? Half is how much? 2800 plus 6.25%. 1 by 16 into 5600. 16 ones, 16 3s are 48, 80 and 5s and having 0. So together 3150. What is the answer? 3150. Can I go to the next? ఓకే, మన తెలుగు వాళ్ళు తెలుగులో చదవండి, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఇంగ్లీష్ చదవండి. దయచేసి దీన్ని తాగింపు అని చదవకండి, తగ్గింపు అని చదవండి. బాగానే ఉందిలేండి. చూడమ్మా, ఆన్ అన్ ఆర్టికల్ of price 1800, a discount of 14.28% allowed and a GST of 16.66% was imposed. Find the price that should be paid to buy the article. Question అర్థమైందా? So suppose I am the one who went to a shop, okay, to buy suppose this watch. What is the price? He said 1800. What's my next question? Undoubtedly మహిళలకు బాగా తెలుసు, ఏమడగలమ్మా నెక్స్ట్ వాడు ఏం చెప్పినా డిస్కౌంట్ ఎంత. వాట్ ఇస్ ద డిస్కౌంట్ హీ ఆఫర్డ్? 14.28%. ఇఫ్ యూ బై ఎనీ ఆర్టికల్, మోడీ ఈస్ దేర్, మీన్స్ పిఎం ఈస్ దేర్ టు కలెక్ట్ ద జిఎస్టీ. ఈజ్ హీ దేర్? ఎస్. ఓకే, వాట్ ఇస్ ద జిఎస్టీ? 16.66%. I decided to buy the watch. How much I have to pay? Got my point? చేసేయండి. ఫ్రాక్షన్స్ తెలుసా? చెప్పాలా? 14.28% ఎంత? 1/7. జిఎస్టీ 16.66 అంటే ఎంత? 1/6. ఈ క్వశ్చన్ మీరు చెప్పండి, మీరు చేయండి, ఆ తర్వాత నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఐఎమ్ నాట్ షూర్. Come on, fast. Exactly 1800 or some decimals is gap? Some are still doing the problem. I hope it is suffocating you with the calculation. Am I right? Got it? How much? Good. Correct, yellow shirt. Good. Here, different people will go with different ideologies. Shall we see what are the ideologies that the people will go in general? Okay. So I will divide the students into some categories. Category 1, they will think that discount is 14.28%. Discount means decreased. Right or wrong? GST is how much? 16.66%. GST means decrement or increment? Increment. Which is more?
Decrement is more or increment is more? Means overall it will be decreased or increased? Increased. Okay. They will think of what is the difference. What is the difference? 16.66%, 14.28%. The difference will be increased. Say yes or no? They will think like that. This is 8, this is 3, this is 2. 2.38% they will think of it. Then they will start calculating through 2.38 by 100 into 1800 is how much they will start calculating. It చేస్తారు చాలా రోజులు పట్టుద్ది. Number 1, this is not a bootu. This is a banda bootu. Okay? Why? Because, so listen carefully. ఎప్పుడు మీరు రకరకాల షాపులకు వెళ్ళి బట్టలు కొనమనో ఏవేవో కొంటూ ఉంటారు కదా. వాటి మీద జిఎస్టీ వేస్తాడా వేయడా? ఎలా వేస్తాడా మీకు తెలుసు అసలు? పర్సంటేజ్ వేస్తాడమ్మా, 10% అనుకుందాం పోనీ, రౌండ్ ఫిగర్ ఈజీగా ఉంటుంది. నేనే షాప్కి వెళ్ళాను, ఈ షర్ట్ ఎంత అని అడిగాను. వాడు 2000 చెప్పాడు. వెంటనే ఎవడతాం, డిస్కౌంట్ లేదా అని అడుగుతాం. ఓకే, వాడు ఒక 50% డిస్కౌంట్ ఇచ్చాడు అనుకుందాం. ఓకే, ఏదో ఆఫర్లు పెడుతుంటాడు కదా, క్లియరెన్స్ సేల్. సపోజ్ నాకు 50% డిస్కౌంట్ అనుకుందాం. ఓకేనా, రైట్ అమ్మా. అంటే ఎంత పడిందమ్మా ప్రైస్? 1000. జిఎస్టీ ఎంత? 10%. 10% జిఎస్టీ 2000 మీద వేస్తాడా, 1000 మీద వేస్తాడా? సేల్ అవుట్లీ అట్ట వేస్తే చచ్చిపోతారమ్మా. జిఎస్టీ అంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. గవర్నమెంట్ నన్ను జిఎస్టీ అడిగింది అనుకోండి, నన్ను ఎందుకు కొడుతుంది తెలుసా? అరే అమర్నాథ్, నువ్వు వెళ్ళి 1000 రూపీస్ ఎంజాయ్ చేసావు, ఎంత ఖర్చు పెట్టా నేను? అవునా కాదా? గవర్నమెంట్ లెక్క చెప్తానమ్మా. ఓకే, మిస్టర్ అమర్నాథ్, యూ ఎంజాయిడ్ ఫర్ 1000 రూపీస్. సిన్స్ యూ ఎంజాయిడ్, పే మీ ద జిఎస్టీ. హౌ మచ్ ఐ ఎంజాయిడ్? సో హీ విల్ ఆస్క్ ద జిఎస్టీ ఫర్ 1000 ఓన్లీ. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. వాడు నాకు ఎంత చెప్పాడుతో నాకు అసలు సంబంధమే లేదు. నేను ఎలా ఆలోచిస్తాను తెలుసా? నా జేబులోంచి ఎంత పోతుందో అంత దానికి కరస్పాండింగ్గా జిఎస్టీ పంపిస్తా. అంతేగాని ఓకే ఏమొచ్చి 10,000 గట్టు, ఆమె వచ్చి 20,000 గట్టు అంటే నేను చచ్చిపోతాను. అవునా కాదా? ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, మీకు దీపావళి టపాసులు తెలుసు కదా, అసలు డిస్కౌంట్ ఎంత ఇస్తారు తెలుసా మీకు? 90% ఇస్తారమ్మా. మనం ఫ్లవర్ ప్లాట్స్ కొనుక్కుంటాం కదా, చిచ్చుబుడ్లని, ప్యాకెట్ మీద 5,000 రాసేస్తాడమ్మా ఎంఆర్పి. మనకి 90% డిస్కౌంట్ ఇచ్చి 500 ఇవ్వమంటాడు. మనకు 500కి గుండెలు అవిసిపోతూ ఉంటాయి. వాడు జిఎస్టీ కానీ 5,000 మీద వేస్తే నీకు 1000 రూపాయలు పడుద్ది. సార్ నో, కనుచూపు మేరలో ఒక్క చిచ్చుబుడ్డు కూడా వెలగదు. సార్ సో గోల్డ్ని వెబ్లరీ గూడ్స్ అంటారు తెలుసా మీకు? గోల్డ్ ఈజ్ ఎ వెబ్లరీ గూడ్స్. దాని ప్రైస్ ఎంత పెరిగితే అంత ఎక్కువ కొంటారు చాలామంది. ఓకే, అర్థమైందా? ఇప్పుడు మామూలుగా ఒక చోట ఆఫర్ పెట్టాడు అనుకోమ్మా, ఆఫర్ పెట్టిన చోట అంబానీ కొనడానికి వచ్చాడు అనుకో, వీడికి ఇన్ని వేల కోట్లు ఉన్నాయి, ఆఫర్ కోసం వచ్చాడంటే మనమే తిడతాం, కక్కురు చదవా అని. అవునా కాదా? సో కాబట్టి అలాంటి చోటుకు రాకూడదు. ఇప్పుడు గోల్డ్ పెరిగింది కదా, అంబానీ లాంటి వాళ్ళు కొంటారు. ఓకే, అప్పుడు పేపర్లో ఆర్టికల్ వచ్చుద్ది, 10 కిలోల బంగారం కొన్న అంబానీ. వెంటనే అసలు ఇంత పెరుగుతుంటే వాడు కొన్నాడంటే ఎంత రిచ్చో. డు యు అండర్స్టాండ్ దిస్? దిస్ ఇస్ స్టేటస్ గుడ్స్. అవునా కాదా? ఒకవేళ నిజంగా ఫ్లవర్ పార్ట్స్ కనుక 5,000 పెట్టి 500కి మనకి ఇస్తే, మనం 500 జిఎస్టీ కనుక కడితే అది ఎవరు పేలుస్తారు తెలుసా? అంబానీలు, అదానీలు, వాళ్ళ ఇంటి ముందు పేలుస్తారు. ఎందుకు? స్టేటస్ సింబల్. అంతేగాని మా కామన్ మ్యాన్ ఎవడు కొండు. ఓకేనా? జిఎస్టీ ఎప్పుడు దేని మీద కట్టాలమ్మా? మనం పే చేసే అమౌంట్ మీద కొట్టాలి. ఇప్పుడు మీరు ఇలా చేస్తే ఎందుకు తప్పో తెలుసా? ఈ డిస్కౌంట్ అనేది 1800 మీద ఉంటుంది. సార్ నో, సపోజ్ ఈ డిస్కౌంట్ వాల్యూ ఎంతో నీకు తెలుసా? నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయట్లేదు, ఒక ఎస్టిమేషన్. 300 రూపాయలు డిస్కౌంట్ వచ్చింది అనుకుందాం. హౌ మచ్ ఇస్ ద డిస్కౌంట్ ఐ గాట్? 300. హౌ మచ్ ఐ హ్యావ్ టు పే? 1500. సో జిఎస్టీ విల్ బి లెవీడ్ ఆన్ 1500. ఇప్పుడు చెప్పు, ఇదేమో 1800 మీద, ఇదేమో 1500 మీద, ఇలా డిఫరెన్స్ చేయొచ్చా చేయకూడదా? చేయకూడదు. కాబట్టి ఇది బూతా బండబూతా? బండబూతు. వదిలేద్దామా? రైట్. రెండో కేటగిరీ. మొత్తం 3 కేటగిరీలు అన్నాను కదా. రెండో కేటగిరీ ఏం చేస్తారంటే, సార్ ప్రైస్ ఈజ్ 1800 సార్. జస్ట్ నౌ అమర్నాథ్ సార్ సెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ 1/7 డిస్కౌంట్ ఈస్. Say sir no. They will think of calculating 1/7 of 1800 in the rough. Okay. So 7 2s, 40 means 7 5s, 35 means 50 means 7 7s, 257 point something they will get, they will leave it. Am I right? Okay. 257 rupees is the discount they will remove. It will be 3 4. It will be how much? మీరు అదొకటి బట్ చేయట్లేదు, చూస్తున్నారు బొమ్మను చూసినట్టు. 1543. Now they will start calculating on GST of how much? 16.66. Now tell me, 16.66 is on 1800 or on 1543? Say loudly. 16.66 means 1/6 into 1543. Again, 6 2s,
34 means 6 5s, 43 means 6 7. Again they will leave it. They are not confident about the answer. ఎందుకో చెప్పండి. దే ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ సమ్ పార్ట్. క్యాలిక్యులేషన్ మొత్తం చేశారా, కొంత వదిలేశారా? వదిలేశారు. వాళ్ళకి ఆన్సరు పైగా చాలా ఫన్నీగా ఎలా వచ్చింది అంటే, ఇది సేమ్ నెంబర్ వచ్చేసరికి లేదు, గుండెలు ఆరిపోతాయి. నేను తప్పు చేశాను నమ్మేస్తారు. సే ఎస్ ఆర్ నో. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ category. What they did is absolutely correct. But if I ask to show me your nose, they won't show like this, they will turn like this. This is the second category. Let us think of the third category. Okay, నాకు ఆల్రెడీ థర్డ్ కేటగిరీలో కూడా కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కనబడ్డారమ్మో ఇక్కడ. ఏమైనా నువ్వు థర్డ్ కేటగిరీలో చేసావు కదమ్మా, ఈ రెండు చేయలేదు కదా. ఇక్కడ చూడమ్మా. What is the price of the article? Listen carefully, this is very much important. 1800. Okay, what is the discount? Say loudly. 1/7th. What is the meaning of 1/7th? What is the meaning of 1/7th? Out of 7 rupees, 1 rupee is the discount. Say yes or no. Out of 7 rupees, cheppannamma. Out of 7 rupees, 1 rupee is the discount. How much I have to pay? 7 rupees, 1 rupee discount kadamma. How much I have to pay? 6 rupees out of. So you have to pay 6/7th. Say yes or no. I won't simplify it. Do you understand how I wrote 6/7? Can I explain one more time? Clear for you? Okay, good. What is the GST? GST means decrement or increment? How much it is? 1/6th. 1 by. What is the meaning of 1/6th? Out of 6 rupees, 1 rupee increased. Out of 6 rupees, 1 rupee increased. Means how much I have to pay? 7/6. Tell me 7/6 on 1800 or this entire? On this entire, how much I have to pay? 7/6. ఇప్పుడు చూడండి, 7 cancel, 6 cancel. Answer is how much? Now 100% you are confident. Say yes or no. This is the way that you have to do it. This is the way that we have to do it. Clear for you? ఇలా కూడా చేశారు కదా కొంతమంది. I know. ఓకే, ఇన్స్టెంట్గా సెకండ్స్లో ఆన్సర్ వచ్చిందంటే అది ఇదే, ఇంకేది రాదు సెకండ్స్లో. మిగిలినవన్నీ చాలా టైం పడతాయి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ కెన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ మోర్ టైమ్? మా ఏంటమ్మా, నా జీవితం నా ఎనర్జీ మొత్తాన్ని ఈజీ క్లియర్లోనే సంపేస్తున్నారు. ఓకే, కెన్ ఐ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్? మా క్వశ్చన్ మొత్తం రాయకండి దయచేసి, క్వశ్చన్ నెంబర్ రాసుకొని సొల్యూషన్ రాసేసుకోండి. మా ఇప్పుడు ఇలాంటిది ఇంకో క్వశ్చన్ ఇస్తే చేసి చెప్తారా నాకు? అందరూ చేయాలా? మీ టాలెంట్ మొత్తం నాకు చూపించాలా? కానీ కండిషన్ ఏంటంటే నేను భయపడకూడదు. టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఆర్ అప్లికబుల్ అమ్మా. స్టార్ట్ చేసేయండి. ద ప్రైస్ ఆఫ్ అన్ ఆర్టికల్ ఈస్ 1800. 2 సక్సెసివ్ డిస్కౌంట్స్ ఆఫ్. మా సక్సెసివ్ అంటే ఏంటమ్మా? బోత్ ఎట్ ఏ టైమా, వన్ ఆఫ్టర్ అదర్? వన్ ఆఫ్టర్ అదర్. 2 successive discounts of 14.28% and 12.5% were allowed. Find the price at which it was sold. మా ఇది యాక్చువల్గా పర్సంటేజ్ అని పిలవాలా, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అని కూడా పిలవచ్చా? ఓకే, మా ఇది కూడా తాగింపులు కాదమ్మా. ఏంటిది? ఐఎమ్ నాట్ షూర్. మా తప్పు వస్తుందేమో అని భయపడి చేయడం మానేయద్దు. తప్పో రైటో తర్వాత సంగతి, మీకు అనిపించినట్టుగా మీరు చేసేయండి. ఓకే, నేను చెప్పిన దానికి దాన్ని సింక్ చేసుకుంటూ చేయండి. డౌట్ వస్తే నన్ను అడగండి. అంటే మీరు చేసేసి నేను కరెక్ట్ చేస్తాను కదా లాస్ట్లో. Okay, you do one thing.
Stop it and look at the board. What is the price of the article? Say loudly. 1800. What is the first discount? 14.28%. What is the fraction? 1 by 7th. What is the meaning of 1 by 7th? Out of 7 rupees, 1 rupee is the discount. How much I have to pay? 6 rupees out of 7 rupees. The second one is a direct discount or successive discount. Means at a time I have to give, or on the entire amount I have to give the second discount. ఈ అమౌంట్ ఎంటైర్ మీద రెండో డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలా, అవునా కాదా? వాట్ ఇస్ ద సెకండ్ డిస్కౌంట్? 12.5%. వాట్ ఇస్ ద ఫ్రాక్షన్ కరస్పాండింగ్ టు ఇట్? వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ 1/8? అవుట్ ఆఫ్ 8 రూపీస్ అమ్మా, 1/8 అంటే 7/8 కాదు. 1/8 అనేది అర్థం చేసుకోండి. అవుట్ ఆఫ్ 8 రూపీస్ 1 రూపీ డిస్కౌంట్. హౌ మచ్ ఇట్ విల్ బి? 7. ఒకవేళ ఇంక్రిమెంట్ అయితే కదా, అది కూడా మీరు రాస్తుంది ఫైనల్ వాల్యూ అయితే కదా. కాబట్టి 1/8 అంటే బ్లైండ్గా 7/8 చెప్పొద్దు. అవుట్ ఆఫ్ 8 రూపీ 1 రూపీ ఇస్ ద డిస్కౌంట్. హౌ మచ్ ఐ హావ్ టు పే? 7 rupees అవుట్ ఆఫ్ 8 rupees on this entire. Say yes or no? 7 and 7 gets cancelled. 2 3s, 2 4s, 4 4s, 4 5s and having 0. 450 into 3 is equal to 1350. Clear? మా ఇప్పటిదాకా మనం పర్సంటేజ్ సంబంధించిన అసలు సిస్టమ్ క్వశ్చన్స్లోకి ఎంటర్ అయ్యామా? కాలేదమ్మా. ఇప్పటిదాకా కూడా మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ ఓరియంట్లోనే చూసాం. చిన్న చిన్నగా ఎంటర్ అవుతామమ్మా. స్టార్ట్ ఇట్. A is taller than B by 25%. By what percent B is shorter than A? ఏ అనే వ్యక్తి బి కంటే 25% ఎక్కువ పొడవు ఉన్నారు. ఏ కంటే బి ఎంత శాతం పొట్టి? 2. అంటిల్ నేను చెప్పేంత వరకు మీరు ఏం చెప్పినా సరే వింటూ ఉంటాను అంతే. అది నేను రైట్ తప్పు చెప్పను, ఎందుకంటే అది రైట్ అని చెప్తే మిగిలిన వాళ్ళు వాళ్ళకి వచ్చిన తప్పని డిసైడ్ అయిపోతారు. అది తప్పని చెప్తే రిమైనింగ్ వాళ్ళు అలర్ట్ అవుతూ ఉంటారు. ఓకే, షల్ వి స్టార్ట్? రైట్, ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడమ్మా. A is taller than B by 25%. What is the meaning of that? When compared to B, A is 25% taller. When compared to B, that means that B is the reference. Yes or no? Okay, now you have to start that. Let the height of B is 100x. ఎందుకు 100x అని చెప్పండి? రిఫరెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 100%. ఓకే, కానీ మనం పర్సంటేజ్ వాడను కాబట్టి ఏమనుకుంటారమ్మా? 100x. ఓకే, దెన్ A's height will be 8 high. A's height is equals to మా ఏ అనేవాడు 25% టాలర్. టాలర్ అంటే ఎక్కువ హైట్ అనేగా. 25% మోర్ అంటే ఎంత అవుతారు చెప్పండి? 125x. am I right? ఓకే, మీరు డిస్క్రిప్టివ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నేర్చుకోవాలి, అది మర్చిపోకూడదు. ఓకేనా? రైట్, వాట్స్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్? That implies by what percent B is shorter than A? Okay, that implies B is shorter than A by and rasi. How much shorter he is? How much shorter? 25. He is saying than A. అంటే ఎవరితో కంపేర్ చేయమంటున్నాడు? A means how much? 125 into 100. Okay, do you understand how I have written? ఇది అర్థమైందా? 125x. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడమ్మా, తెలుగు ఇంగ్లీషా? తెలుగు. ఏ అనే వ్యక్తి బి కంటే 25% ఎక్కువ పొడవు. నేను ఏ అనుకుంటే నువ్వు బి అనుకుంటే నీకన్నా నేను 25%, అంటే నేను ఎవరితో కంపేర్ చేస్తున్నాను? నీతో కంపేర్ చేస్తున్నాను, అవునా? అంటే యు ఆర్ మై రిఫరెన్స్. యూ మీన్స్ బి ఇస్ ద రిఫరెన్స్. రిఫరెన్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు 100% కదా, కాబట్టి 100x అనుకున్నా. అప్పుడు నేనెంత? 25% ఎక్కువ, అంటే 125x. ఇప్పుడు నువ్వేం చేస్తున్నావు? నాతో కంపేర్ చేస్తే నువ్వెంత పొట్టు అడుగుతున్నావు, అవునా కదా? చూడు, ఏ కంటే బి ఎంత శాతం పొట్టి? ఎవరికంటే?
ఏ కంటే, అంటే నాతో కంపేర్ చేసుకుని నువ్వు ఎంత పొట్టి అని అడుగుతున్నావు. ఎంత పొట్టి నువ్వు అసలు? 25x. చూడు, నువ్వు 100x అమ్మా, నేను ఎంత హైటు? 125x. నువ్వు నాట ఎంత పొట్టి? 25x. సో కావాలి ఇక్కడ రాసుకో, బి ఈజ్ షార్టర్ బై ఎంతమ్మా? 25x. నువ్వు ఆ షార్టర్ని ఎవరితో కంపేర్ చేయమంటున్నావు? ఏ తోటి. అంటే ఎవరితో కంపేర్ చేస్తావు? వాడేగా డినామినేటర్. సో 25x బై 125x ఇంటూ 100. క్లియర్? ఓకే. మా ఎక్స్ ఎక్స్ క్యాన్సిల్. 25 1s 25 5s. 100 by 5 అంటే ఎంతమ్మా? 20%. సో వాట్స్ ద ఆన్సర్? ఏ ఇస్ ద ఆన్సర్. క్లియర్ ఫర్ యూ? ఓకే, గుడ్. చెప్పమ్మా, క్యాన్సిలేషనా? చాలా మెదలాలు తీసుకున్నాయి. ఓకే, 1 + 1/4 ఇంటూ రాసుకో, let the height of B is x. A is equals to x plus 1/4x. అవునా? ఓకే, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 5/4x. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ క్వశ్చన్ రెండు రకాలుగా తీసుకెళ్ళచ్చు. ఓకే, ఇంక ఇటు పంపించడం ఏమవుతుందమ్మా? సింపుల్గా A is how much? 5/4x. సో B is షార్ట్ బై, ఇదేగా 1/4x ఏగా షార్ట్ ఎటు. ఓకే, సో B is షార్టర్ దాన్ ఏ బై ఎంత షార్ట్ అమ్మా? 1/4x దాన్ ఏ అంటే 5/4x ఇంటూ 100. 1/5 అంటే ఎంత? 20%. ఓకే, లేదా నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్, సపోజ్ ఏ ఈజ్ 25% టాలర్ దాన్ బి కదా. ఓకే, అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 125/100 ఇంటూ బి. am I right? ఓకే, ఈ బీని ఇట్లా వస్తే ఏ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5/4. 25 5s 25 4s. దీని అర్థం ఏంటమ్మా? ఇఫ్ ఏ ఈజ్ 5 బి ఈజ్ 4, హౌ మచ్ షార్ట్ బి ఈజ్ 1. ఓకే, సో 1 బై దాని ఏనేగా అంటే 1/5 ఇంటూ 100, 20%. ఇలా కూడా చేయొచ్చుగా, అంటే చేయడం వల్ల పెడితే 100 రకాలు చేయొచ్చు. యూ కెన్. డూ యూ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? ఇది అర్థమైందమ్మా? ఏ ఈజ్ 25% టాలర్ దాన్ బి అంటే 100% బి అనుకుంటే ఏ 25 ఎక్కువ అంటే 125. అంటే ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 125/100 ఇంటూ బి. బీని ఇట్లా లాక్కొచ్చాను, ఏ బై బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 25తో క్యాన్సిల్ చేస్తే 5/4 వచ్చింది. ఓకే, దీని అర్థం ఏంటి? ఏ అనేవాడు 5 సెంటీమీటర్స్ అయితే బి అనేవాడు 4 సెంటీమీటర్స్. లిల్లీ పుట్టుగాడు, అవునా కాదా? ఓకే, ఇప్పుడు ఏ అనేవాడు ఏ కన్నా బి ఎంత తక్కువ? 1. వాడు తక్కువ అడిగాడా? ఏతో కంపేర్ చేస్తే ఎంత తక్కువ అని అడిగాడా? ఏతో కంపేర్ చేయాలి. అంటే 1 బై ఏ ఎంత? 5. అంటే 1/5 ఇంటూ 100, 20%. ఇలా కూడా చేయొచ్చుగా. ఓకే, అంటే మనం సాగు తీసుకోవాలంటే చాలా రకాలు ఉన్నాయి. ఓకే, ఎలా అయినా చేయొచ్చు. ఓకే మా, యాక్చువల్గా అయితే మన క్లాస్ డైలీ 8:30 వరకు కదా. am I right? ఓకే, సిన్స్ దిస్ ఇస్ ద డే 1 వీఆర్ క్లోజింగ్ బై 8 or 8:05. అంతేనమ్మా? 8:05 దాటేసిందా? తూచి 8:10 అనుకోండి. ఓకే, నాకు కొంచెం ఎర్లీగా క్లోజ్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ సెషన్ నుంచి ఈరోజు క్లాస్ కూడా 5కి స్టార్ట్ అవ్వాల. ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ అట్ అరౌండ్ 5:20 5:30, రైట్? ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెషన్ నుంచి నేను మీరు అందరూ క్లాస్కి వచ్చేసరికి అక్కడే కూర్చున్నాను, చూసారు కదా. అంటే నా వర్షన్ ప్రకారం 5కి స్టార్ట్ అయిపోవాలా. ఫస్ట్ డే కదా, 1 by 1 చొప్పున వస్తారులే అని చెప్పి వీ స్టార్టెడ్ అట్ అరౌండ్ 5:30. ఓకే, టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ద క్లాస్ విల్ స్టార్ట్ ఎట్ షార్ప్ 5 o'clock అండ్ ఇట్ విల్ బీ టేకెన్ అప్ టు 8:30. అయితే 8:30 అంటే 8:30కి సార్ అని అరవకూడదు. ఎందుకంటే ఓ టాపిక్ మధ్యలో ఉంటాం, ఎండింగ్లో ఉంటాం, ఒక 10 minutes చెప్పాల్సి వస్తుంది అక్కడ. ఓకే, ఆ 10 minutes 15 minutes గ్రేస్ పీరియడ్ ఎప్పుడూ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోండి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈరోజు ఫస్ట్ సెషన్ కాబట్టి మిమ్మల్ని ఎవరు ఐడి కార్డ్ అడగలేదు, అక్కడ మీ నెంబర్ ఎంటర్ చేసి వచ్చేసారు, అవునా కాదా? నెక్స్ట్ సెషన్ నుంచి అంటే రేపు 5 క్లాస్ కదా, అట్లీస్ట్ 4 o'clock అయినా మన మెయిన్ బిల్డింగ్ తెలుసు కదమ్మా, ఏకేఎస్ది. ఓకే, అక్కడికి వెళ్ళిపోండి, మీకు మీ ఐడి కార్డ్స్ ఇష్యూ చేస్తారు. ఓకే, రేపటి నుంచి వచ్చేటప్పుడు మీ ఐడి కార్డ్ చూపించి రావాలి. ఓకేనా? సో దయచేసి వాళ్ళు చూపించలేదని మీతో ఘర్షణ పడే విధంగా అక్కడ మళ్ళీ ఈగోలు హర్ట్ అయ్యేదాకా తెచ్చుకోవద్దు. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. ఓకేనా? ఎందుకంటే ఒక సంస్థ నడవాలి అంటే ఇట్ షుడ్ బి స్ట్రక్చరల్ వన్, అవునా కాదా? వాళ్ళ ఫార్మాలిటీస్ వాళ్ళకు ఉంటాయి, వాళ్ళకి పైనుంచి వచ్చే ప్రాసెస్ వాళ్ళకు ఉంటాయి. కాబట్టి ఓకే, దయచేసి ఐడి కార్డ్స్ తీసేసుకోండి. ఈ రోజు కదా రేపైనా తీసుకోవాల్సిందే కదా, రేపు కదా ఎల్లుండి తీసుకోవాల్సిందే కదా. రేపు తీసేసుకొని హ్యాపీగా వాళ్ళకి చూపించేసి మీరు క్లాస్కి వచ్చేయచ్చు. ఓకేనా? టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ద క్లాస్ విల్ స్టార్ట్ ఎట్ షార్ప్ 5 o'clock అండ్ టిల్ టేకెన్ అప్ టు 8:30. ఓకేనా? గుడ్ అమ్మా. ఇప్పుడు ఎలా అయితే స్టార్టింగ్లో కాన్సెప్ట్ చెప్పిన తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ రాయించడం మొదలు పెట్టాను, ఎవ్రీ సెషన్ అంతే. కాన్సెప్ట్ చెప్తాము,
ఆ తర్వాత కొన్ని ఓవర్లుగా చెప్తాము, కొన్నిటికి స్టెప్స్ రాయిస్తాము, ఆ తర్వాత కొన్ని మీ చేత చేయిస్తాము. ఓకేనా? గుడ్. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ టుడే సెషన్? సారీ యా అమ్మ, ఈ రోజుగా 5 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడానికి ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం ఉందమ్మా. మీ అందరికీ గ్రూప్ లేదనుకుంటా, ఐ థింక్. ఇంకా ఉందా? ఓకే. సో రేపు ఎల్లుండో వాళ్ళు ఫామ్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఫామ్ చేసేంత వరకు నేను ఇవ్వలేను క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? సో అమ్మ, నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, మీరు ఏ బుక్ కావాలంటే ఆ బుక్, ఏ సైట్ కావాలంటే ఆ సైట్లోంచి క్వశ్చన్స్ తీసుకోండి, మీ ఓన్గా మీరు రాసుకోండి. లేదా ప్రీవియస్ పేపర్స్ ఉంటాయి కదా, దాంట్లోంచి క్వశ్చన్స్ తీసుకోండి. ఓకే, 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అంటే మీరు 10 స్టెప్పులు రాయకూడదు, అది మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఓకేనా? సో అలా మీరు రాసి పేపర్ మీద మీ నేమ్ రాసి పిన్ చేసి నాకు ఇవ్వచ్చు, స్టాపిల్ చేసి నేను కరెక్షన్స్ చేసి ఇస్తాను. క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? ఎనీ డౌట్స్? థ్యాంక్ యూ. విల్ మీట్ అప్ టు ద నెక్స్ట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్. అప్ టు దాట్, జై హింద్.